Recording in progress. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, 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 раз. Раз, раз, два, раз, два. Good morning, dear colleagues, distinguished participants. Let's start our sixth SDG implementation forum for North and Central Asia. Today we have a number of distinguished participants with us, and I would like to give the floor for opening remarks to Ms. Armida Salcia Alishakbana, Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. She was supposed to come personally, but due to busy schedule, unfortunately, she couldn't, but she connected by online with us, and she will make her opening remarks. Over to you, Ibu Armida. Thank you very much, Nikolai. Excellency, Mr. Afzal Abdi Karimov, Vice Minister of National Economy of Kazakhstan. Excellencies, distinguished participants, colleagues, friends, welcome to the 6th North and Central Asia Multi-Stakeholder Forum on the implementation of SDGs. And also, greetings, yeah? Good morning, good morning from Bangkok. First of all, I would like to extend my sincerest appreciation to the government of Kazakhstan, also all member states from North and Central Asia, our partners, civil society organization for supporting this very important event. The Asia-Pacific SDG Progress Report of this year reveals that North and Central Asia is not on track to achieve the SDG by 2030. Widening disparities have been recorded in the sub-region. Further, amid COVID-19, inequality persists in access to education. That is one issue, yeah, with significant differences, achievement in reading and mathematics between rural and urban population and between population of different socioeconomic status. Now, as countries gradually recovering from the socioeconomic impact of the pandemic, recent development have shown that the crisis is far from over. Again, we understand, we know, yeah, that the ongoing long-term impact of climate change, and now the past few months, also all this condition have been further exacerbated by this the ongoing geopolitical crisis and impact on energy, food, yeah, therefore inflation, as well as reduction of remittances, incomes, disruption in supply chain, just to name a few. So therefore, yeah, we gather here together in this forum, in which the forum provides a unique platform, a unique opportunity for exchanges between government
and a broad range of stakeholders on SDG progress in the sub-region and concerted actions to fully implement 2030 Agenda for Sustainable Development. We need to regain the momentum. We need to accelerate further implementation of SDGs. We need to formulate policies across the three pillars, basic pillars of environment, social, and economic pillars to safeguard the SDGs. Allow me to take this opportunity to highlight some policy issues for your further deliberation in this forum. Firstly is the issue of water, which is to improve water use efficiency and water quality. Countries in North and Central Asia need to look into the high proportion of freshwater extraction to water ecosystem regeneration rates to ensure the sustainability of water resources as well as water security. Second, to strengthen transboundary collaboration in renewable energy development as well as connectivity, renewable energy connectivity. Since countries have different potential capacities and public flows for renewable energy sources, and given their similar focus on developing sustainable and clean energy, so therefore cooperation in renewable energy initiatives is extremely important. Third is to promote green and inclusive infrastructure, innovation, as well as industries. So not only connectivity, but also innovation, as well as in the industrial sector in a broader context. Countries need to invest further in digital infrastructure, building up the skills, especially these digital skills, including also industry-related skills, providing targeted support to innovative SMSEs, and to the promotion of the latest technology to further trade and transport. Multi-stakeholder cooperation is essential, very important to achieve this goal and to align national strategies with, again, the objective of low or zero carbon economy that serves better because of all these climate change challenges. Fourth is to integrate SDGs at the national as well as local level, including to the cities, municipal levels. VLR, voluntary local reviews, can help cities and municipalities identify sustainable and inclusive development pathways that are data-driven and reflect also the needs and the priorities of the cities, and therefore also the communities and the people. And lastly, the fifth point is to mainstream gender as well as human rights consideration in all of the policies in which we need to, of course, mainstream all this, especially gender, because half of the population, right, women, so how to also garner the potentials of women. So in this context also, actually, if I may add, the youth or the young generation. Going forward, and all this, throughout all this initiative endeavor, we stand ready, not only ESCAP, but the whole UN system stand ready to work with governments, with all stakeholders in furthering, in regaining the momentum of SDGs. We very much welcome this regular engagement with and among all stakeholders in North and Central Asia, in which, again, we hope we could further the SDGs implementation. I look forward to listening to your deliberation, to your recommendation on the priorities for North and Central Asia. Thank you very much. Many thanks, Ibu Armida, for your comprehensive and thought-provoking
welcome remarks highlighting key priorities which our sub-region faces currently. I think we will use these points during our deliberations for these 2 days. Colleagues, we have today with us His Excellency Mr. Abzal Abdikarimov, Vice Minister of National Economy of the Republic Kazakhstan, and I am happy to give the floor to him. Пожалуйста. Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті мисс Армида Бижабана, сөздеріңізге үлкен рахмет. Құттықтауларыңызға үлкен рахмет. Мына қадірменді біздің орталық Азиядағы, одан кейін Грузия елінде де біздің әріптестерімізге, келген қонақтарымызға қош келдіңіздер дегім келеді. Үлкен алғысымызды білдіреміз уақыттарыңызды тауып келгендеріңізге. I welcome everyone to Sustainable Development Goals Forum. Since the adoption of the 2030 Agenda, Kazakhstan has been working step by step to transition to sustainable development. At the meeting held in June this year with Ms. Amina Mohammed, UN Deputy Secretary General, our head of state reaffirmed Kazakhstan's commitment to achieving the SDGs. Also, during his recent visit to UN headquarters in New York, the president noted the need to open UN Regional Center on the Sustainable Development Goals for Central Asia and Afghanistan in Almaty. Today, we have lined up a legislative framework to ensure that the state planning system documents are aligned and covered. The principles of sustainability and inclusiveness form the basis of the new development plan of Kazakhstan until 2025. The Coordinating Council on SDGs functioning in Kazakhstan for effective implementation of the commitments made. For institutional strengthening from this year, this presidency of the Council is elevated to the level of Prime Minister. The Ministry of National Economy of Kazakhstan has been assigned the role of coordinating the ongoing work on SDGs. Currently, interdepartmental working groups have been formed and are functioning in the key areas of SDGs: people, planet, prosperity, and peace. This year, in July, New York, our country presented its second voluntary national review. This review on SDGs achievement was presented by the head of Kazakh delegation, the Minister of National Economy, Alibek Kuantyrov. The review reflected major achievements, challenges, and emerging issues, as well as lessons learned. An in-depth analysis was presented on 5 priority sustainable development goals for the country, such as SDG 1, no poverty, SDG 3, good health and well-being, SDG 4, quality education, SDG 6, clean water and sanitation, and decent work and economic growth. After the review presentation, representatives of the national community and the forum participants highly appreciated the SDG implementation process in Kazakhstan. This year, Almaty has hosted the second regional summit on sustainable development goals with participation of head of governors of Central Asian countries. The summit has aimed at providing proactive platform for addressing the region's most challenging issues, sharing experience and knowledge, the developing sustainable solutions for the benefit of entire region. As you know, the previous years were quite difficult for all countries. The pandemic has severely affected the economic development of countries and has adjusted, including to the implementation of the global agenda for sustainable development. Today, the process of global economic recovery takes place in the context of uncertainty, especially in light of recent geopolitical events in the world. For example, the persistent gaps in production, transport, and logistics,
chains are driving up inflation, making prospects for economic growth worldwide unclear. In Kazakhstan, COVID-19 pandemic led to the first decrease in GDP in 2 decades. The government took timely measures to improve the situation. In order to support small and medium-sized businesses, sectoral restrictions were removed. New areas were introduced for lending to micro and small businesses. At the end of 2021, the economy of Kazakhstan continued its systematic recovery, showed a GDP growth of 4.1%, keeping a level of unemployment at 4.9%. Further systemic measures are being taken to achieve the country's sustainable development. For example, this year, the program adopted to increase the population income until 2025. The draft National Carbon Plan for 2022-2025 has been developed that calls for an annual reduction in free allowances of 1.5%, at least 5% from 2026. These measures will make it possible to fulfill the Paris Agreement commitments by 2030. I also want to emphasize the ranking fourth in carbon intensity of GDP among 221 countries of the world. We have set an ambitious goal of achieving global carbon neutrality by 2060. The Ministry of National Economy is currently developing carbon neutrality strategy by 2060 to implement this goal. This document will define the national approaches, the views, and strategic course of public policy on the consistent transformation of Kazakhstan's economy in the transition of carbon neutrality. Ladies and gentlemen, today we face a variety of regional challenges that, by addressing them, could bring us closer to achieving SDGs by 2030. Therefore, we must join our efforts to develop more effective policies and practical solutions for the benefit of each Central Asian and other countries. In conclusion, I wish the forum participants active and effective work. I'm confident that joint discussion of the most pressing regional issues and challenges in accordance with SDG commitments have a huge impact on the sustainable development of our countries. Thank you for your attention. Thank you very much, Abzal Aliyevich, for very interesting and impressive Kazakhstan experience in SDGs implementation. Colleagues, today we also have with us Ms. Gui Yopson, Regional Director for Europe and Central Asia, United Nations Development Coordination Office. Gui, the floor is yours. Thank you so much. It is such an honor to be able to speak with you today. And I would like to begin by expressing my gratitude for giving me this opportunity to Ibu Armida Alishabana, Executive Secretary of ESCAP, and to the head of ESCAP's Regional Office for North and Central Asia, Mr. Nikolai Hamashiknikov. I also wish to extend my heartfelt thanks to our co-hosts, the government of Kazakhstan, particularly to Mr. Ilyev Yezorov, Vice Minister of National Economy. The forum truly is a unique platform, and this meeting comes at a critical juncture for North and Central Asia, owing to cascading impacts of the geopolitical tensions on the economic, social, and political fronts. Allow me to share 4 key messages today. First, in a highly dynamic environment, the region plays a positively pivotal role. It is the epicenter of the new Silk Road, but the knots in the silk need untangling. While there has been impressive economic and social development in the past 2 decades, with increased well-being for the population and reduced poverty, the region is not on track to achieve the SDGs by 2030, as was highlighted by Ibu Alisha. ESCAP's
flagship Asia Pacific SDG Progress Report 2022 highlighted the widening inequalities that undermine the foundational principle of the SDGs, which is leave no one behind. Recovery from the pandemic has seriously been set back by the interplay of volatile energy prices, disruption of supply chains, and inflation. In addition, uncertainties surrounding flows of remittances are complicating policy responses with the sharp falls in some countries and, despite forecasts, increases in others. There is an unprecedented cost of living crisis, with the impacts of the pandemic being compounded by spillover effects of the war in Ukraine, geopolitical crisis closer to home, and the cascading impacts of sanctions. What's clear is the need to enhance collective efforts to strengthen social protection systems and safety nets to mitigate vulnerabilities of the most vulnerable. Innovation is crucial in expanding the coverage and scope of social protection systems in different countries. And the United Nations is well placed to share best practices from across the globe. My second message focuses on worrisome regression of environmental-related SDGs. It is essential to strike a balance between energy security for all on one hand and clean and green energy on the other. There should be no falling back into fossil fuel addiction because of the current crisis. A major, just, and green economic transition with the enhanced use of renewable energy is the way to rescue the SDGs while making significant investments in fundamental basic social services as well as food systems and digital economy. Such interlinkages underpin the nationally determined contributions that will be in focus at COP27 next month. It is about implementation of the NDCs and raising ambitions to keep the 1.5 degree alive. In the wider region, we have pertinent examples, such as energy vulnerability funds. They use algorithms to cut the utility bills of the most vulnerable, hand in hand with funds to promote creative green and clean energy solutions. Greener and just economies are also a way to change the region's economic development pathways to make the most of its demography. Central Asia is home to 76.5 million people, and their population is young. The median age is 27.6 years. Young people are determined to shape their economies in productive ways so that emigration no longer needs to be a default choice. Our DSG, Amina Mohammed, visited the 5 Central Asian countries in June, as was mentioned earlier. And the cornerstone was an international conference in Dushanbe on water for sustainable development. Water is a catalyst for peace and cooperation, and the countries of the region are harnessing it for green energy, climate-smart agriculture, and improved access to drinking water. Multilateral solutions to enhance water resource management are a key means to advance the regional climate agenda. And this is the heart of my third message. Countries cannot work in isolation to deal with the challenges they face. Reinforcing connections matters. Connections between countries in terms of transport, trade, and energy infrastructure. Connections between people through economic, social, and cultural interaction. Partnerships between groups of countries around the world have demonstrated that greater integration is the road to prosperity. Partnership is precisely what drives the UN resident coordinators and the rest of the UN country teams, harnessing the collective strengths of the UN system through collaboration and coordination at the national, sub-regional, and regional levels, and in the interest of the populations of the countries where they serve, so that no one is left behind. And the most egregious example of people left behind is conflict. When conflict occurs, everyone pays the price, but those least able to cope are hardest hit. This brings me to my fourth message. In some places in this region, peace feels like a distant dream, or at best, has a fragile existence.
we must all do more to help bring peace dividends, because peace is what makes people feel secure in their lives and livelihoods and able to access their rights. It is the enabling environment for the SDGs. And the Development Coordination Office and every member of the resident coordinator system is fully committed to helping deliver such positive outcomes in partnership with national governments, local authorities, civil society, and the private sector. Together, we are stronger. And thank you once again for this opportunity to participate today. Thank you very much, Gui, for very inspiring speech, highlighting challenges and tasks necessary to be taken to push forward SDGs implementation in our sub-region. Colleagues, we just completed our opening session, and we are smoothly going to session 1. And I kindly request Michaela, who is moderating this session, to take the seat. Sorry, Nikolai. I'm sorry, Nikolai Nikolaevich. I just wanted to make some housekeeping announcements. Yeah. So first of all, my name is Dinara Saubaeva, and I'm the staff of the ESCAP Sonka. And I would like to make some housekeeping announcements related to the technical aspects of this meeting. First, the meeting will be conducted in English and Russian. We provide simultaneous interpretations to you, and you can choose to listen to the flow language, English or Russian interpretation by clicking on the globe icon at the bottom of the screen. This information is given for the online participants. Secondly, if you are having any technical issues, please raise your technical issue via the messaging tab and indicate the issue you are facing. For example, you can't hear in the chat box, and our team will assist. And thirdly, we introduce the discipline of yellow and red cards. Yellow cards are used to finalize the presentation 2 minutes before, and the red card is to finalize at all. So I have it. Me. And lastly, kindly be informed that the session will be recorded for internal reference. So if you have any questions to the speaker, please write your questions into the chat. We will collect your questions and I will ask the moderators to respond. Thank you. And I will now pass the floor to the moderator of the first session, Ms. Mikhaila Friedberg-Story, who is the UN Resident Coordinator for Kazakhstan. Thank you. Super, super. So there we are then. Good morning, ladies and gentlemen, Your Excellency. It is great to see so many in person, and I know we have many joining us online as well. As the UN Resident Coordinator here in Kazakhstan, I am so glad that you are here in the beautiful city of Almaty, which is really hosting a number of UN initiatives that we're all engaging in order to promote the Sustainable Development Agenda, our SDGs. The first opening session really allowed us to see where we are going with this sub-regional dialogue that we're having here for the next 2 days. And as we're moving in to the thematic sessions, we're going to start off with a little bit of a backdrop to what we're going to talk about. We heard in the opening remarks, both from Kunar Mida and from Ms. Gui Epson, where we see the SDGs globally and in the region right now. And this is really a challenge for all of us. As we move forward now, we are going to focus on SDG 6, clean water, SDG 7, clean and affordable energy, 9, industry, infrastructure and innovation, 11, cities and communities, and of course, the important element of partnership. Our first session
will be a little bit broader, making sure that we then narrow in to bring out the expertise from the presenters with us. I think one of the key issues for us that is becoming evident is that when we were in the midst of the pandemic, we started that we using the words that we needed to recover, we needed to build back better. That was before we entered the geopolitical tension that we see. Now, we need to really make sure that as we build back better, we look at the institutional capacities and continue to have a human-centered approach. We need resilient communities, resilient individuals. I think our presenters in this session will allow us a number of insights, and I really encourage you to take those on as we move forward in the next few sessions, okay? So we're going to try and pull out a number of ideas, knowledge, and examples that will be shared with us that we will apply as we continue over the next 2 days. Therefore, let me not take more of the time, but instead we are going to have 6 speakers who will all be given 10 minutes each. And if I do interrupt you, dear speakers, please read nothing into it apart from time management. So I hope like that we will also be able to have a little bit of a dialogue at the end. And then I will try to wrap it up for us. So I believe that we have online, if I'm not mistaken, Mr. Arman Nia, who is the head of Statistical Data Management Unit at the Statistics Division of ESCAP. Arman has a PhD in economics, and his work focusing on measuring sustainable development and enhancing national statistical systems. We know that data is what we need. And therefore, Arman, we very much look forward to hearing some of your expert thoughts on this in relation to our session here today. Are you with us? Yes, Madam Chair, thank you. I hope you can hear me clearly. We hear you loud and clear. I will mute myself and hand over to you. Thank you. Thank you very much, and good morning, ladies and gentlemen. It is an honor for me to jointly, together with my colleague Sabine, who is, I believe, also online, present to you today a brief overview of the progress the North and Central Asia has made on the SDGs, plus the impact of COVID. I hope you can see my slides as well. Let me know if not. Otherwise, I will proceed next, please. So how we are progressing on the SDGs in North and Central Asia, and I will provide, in addition to the overall progress, a focus on the 5 goals highlighted by Madam Chair. Next, please. So this snapshot shows the progress against each of the 17 goals in North and Central Asia region. And each bar shows how much progress has been made since 2015. And as you can see, none of the goals with enough data show that the region is on track to achieve its targets by 2030. Some goals, the region have made better progress, such as good health and well-being and quality education and industry, innovation and infrastructure. But most of the goals, the progress is too slow, and unfortunately... Arman? Yes. Arman, I'm really sorry to interrupt you, but it seems that we have a little bit of problem with the PowerPoint presentation. So just give us a minute and we will try to sort it out. No problem. We can see a number of slides at the same time, and I think we would all like to have a better view of what's on them, because we know that data is key for us to design policies.
and programs. Now I think it is right. Can I get a nod? Yes, it's right. Perfect. Can you see it on the slide? Yeah, back over to you. We now see the Okay. slide that says North and Central Asia progress in 2022. Thank you, and apologies for that. So I will repeat again. So this slide shows a snapshot of progress against 17 goals for North and Central Asia. So each bar here shows how much progress has been made since 2015. And as you can see, on few goals, the progress is faster than others, but none of them is on track to achieve the 2030 targets. Goal 3, 4, and 9, I highlighted with faster progress, but in general, most of the goals, the progress is too slow. And unfortunately, responsible consumption production, climate action, and life below water are the 3 goals on which we are on a wrong track, basically, and we need to reverse our current progress. So let me highlight, next please, the comparison of North and Central Asia with the rest of the region. Asia Pacific, as you can see, the picture is not too different. The pattern is very similar. Asia Pacific is also in general regressing on goals 12 and 13, and some good progress you can see on goals 3, 7, and 9. But to highlight the differences, next please, you can see that on 5 different goals, North and Central Asia are making slightly better progress compared to the region on good health and well-being, quality education, water and sanitation, decent work and economic growth, as well as peace, justice, strong institution, which on the last one, of course, as you can see, the bar is dashed because there is little data. So the assessment is not very solid on this one. Next, please. But the alarming goals are affordable and clean energy, reduced inequalities, and life below water, which are the 3 goals. The sub-region is actually moving slower than the overall regional progress. So these are in addition to the 3 goals we see regression are the goals that we need to pay more attention. Next, please. Now, the second question, other than how much progress we've made so far, is that whether we will achieve any of the targets if we continue our business as usual. And I would like to focus only on the 5 goals that are the focus of this meeting. 6, 7, 9, 11, and 17. So this is a dashboard showing which targets are likely to be achieved on the current pace, which are shown in green, which targets will be missed, which are shown in yellow, and which are actually continue to be on a wrong track, which are red. As you can see, only 3 targets under goal 7 and goal 9 are likely to be met, but majority of the targets, we will be missing them on the current pace unless we can accelerate our progress. And as you can see, 6 different targets are in red, meaning that we need to U-turn, we need to reverse our current trend and do things differently if we wanted to achieve them. Another highlight of this picture is actually the gray area, which is another priority for us. As you can see, for goals 17 and 11, more than half of the targets cannot be measured because we don't have enough data. And the current picture could be very different if we have data on those targets. So we need to really prioritize those areas where data is lacking, and we really need to produce more data on them. Next, please. Now, talking about data availability,
Next slide, please. Yes, so this chart shows availability of data across all 17 goals. And the dark green is where we have enough data, meaning we have at least 2 data points for more than half of the countries in North and Central Asia. And the light green is when we have only 1 data point. And the gray is absolutely lack of data. I've highlighted the goals in yellow, the focus goals, which you can see that goal 11 is the one which is really lacking data more than others. But to highlight 2 more goals, next please, goals 5 and 16 are the ones that you can see very few indicators have sufficient data, and we're not really able to see the progress properly on those goals unless we produce more data on them and we prioritize them in our statistical systems. Next, please. This was my presentation. I hand over here to my colleague Sabine to talk about the COVID-19 impact. Sabine, over to you. Thank you very much, Aman. I hope colleagues can see me. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, thank you very much for inviting the Social Development Division of ESCAP to make a presentation on the impacts of COVID-19 on societies, with a focus on the situation of older persons in North and Central Asia. Next slide, please. COVID-19 had a devastating impact on older persons in many different ways all over the world. First, there were the direct health impacts, with fatality rates for older persons much higher than for the general population. Less visible, but no less worrisome, were the broader effects: healthcare denied for conditions unrelated to COVID-19, neglect and abuse in institutions and care facilities, an increase in poverty and unemployment, the dramatic impact on well-being and mental health, and the trauma of stigma and discrimination. Importantly, and at the same time, older persons were often the backbone of societies during the pandemic. They supported their families by providing food and shelter, and also looked after children, grandchildren, and older family members affected by the pandemic. Next slide, please. Regarding the direct health impacts of the pandemic on countries in North and Central Asia, and as of mid-September 2022, COVID-19 cases were the highest in the Russian Federation, with about 21 million registered infections, followed by 1.8 million in Georgia and 1.5 million in Kazakhstan. Compared to the total population, infections per 100,000 persons were highest in Georgia, followed by Armenia and the Russian Federation. For death per 100,000 persons, the numbers were highest in Georgia, again, Armenia, and the Russian Federation. Next slide, please. There are about 43 million people 60 years or older in North and Central Asia in 2022, or 18% of the total population. And the number is projected to increase to 64 million by 2050, or 25% of the total population. As mentioned earlier, COVID-19 affected particularly the health of older persons all over the world. Based on the latest data, between 2019 and 2021, older persons at age 60 in Asia and the Pacific lost about 1.5 years in life expectancy, due mostly to COVID-19, as seen in the red bar on this slide. In some countries in North and Central Asia, older persons lost more than 2 years in life expectancy at age 60, such as in the Russian Federation or Kazakhstan. In addition, movement restrictions, lockdowns, and delaying regular health checkups have had a significant physical, social,
and mental health impact on older persons. Next slide, please. In many countries in the sub-region, universal healthcare coverage, shown along the horizontal axis, is relatively low, leading to high out-of-pocket expenditures shown on the vertical axis. As healthcare expenditures in general increase with age, countries where out-of-pocket expenditures are high are particularly challenged in a health crisis. A deterioration in the public health situation as due to COVID-19 therefore contributed to rising poverty levels across the region. Next slide, please. Countries in North and Central Asia are countries of emigration and immigration. The migrant-sending countries of North and Central Asia are primarily Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. These countries are also among the top remittance recipients in the sub-region. The Russian Federation and Kazakhstan are the primary destination for migrants in North and Central Asia. As a share of GDP, remittance receipts in Tajikistan and Kyrgyzstan were 34% and 33% respectively in 2021, so relatively high. Although COVID-19 had some effect on the remittance inflows, in many countries of the sub-region, remittances bounced back, as you can see in the slide, and also therefore contributing in a positive way to the situation of older persons and their families. For the future, however, the World Bank warns that a weakening of economic activity in the Russian Federation could dampen the employment and incomes of migrant workers and their ability to send remittance home, including to their older parents. Next slide, please. When reviewing the impact of COVID-19 on older persons, it is important to remember that in some countries of the region, a high share of the population works in the informal sector, is highlighted in the dark blue and dark red patterns. Thus, older persons often work under hazardous working conditions and with no stable income. They're also less covered by social protection. Thus, during the pandemic, these people were at a greater risk of poverty and being left behind. Next slide, please. The probability of a disability increases with age. Thus, older persons are at particularly high risk of being disabled compared to the general population. Persons with a disability were at a higher risk of contracting COVID-19. At the same time, they experienced barriers to access healthcare, including vaccinations. Also, they experienced loneliness and exclusion during the pandemic, with public service announcements frequently not reaching them at all, or social activities, for example, being reduced. They also experienced difficulties in working from home and were overall at a higher risk of experiencing poverty. Next slide, please. In general, access to technology has become a lifesaver for some older persons and persons with disabilities. This has been especially the case during COVID-19. Having access to the internet, for example, provided a lifeline for many older persons. However, the great digital divide is real, as shown in this slide, with the dark red bar showing the access to the internet among persons 75 years or older. Next slide, please. In conclusion, older persons and older persons with disabilities were particularly affected by COVID-19. In rebuilding societies for all ages and for persons of all abilities, it is important to learn from the lessons of COVID-19. The pandemic exacerbated the situation of persons in vulnerable situations, among them older persons, and has therefore impacted achieving the SDGs in a timely manner, as noted in the first part of the presentation. This summer, ESCAP member states reviewed the situation of older persons by coming together for the intergovernmental meeting to review and appraise the Madrid International Plan of Action on Aging for the fourth time in Asia and the Pacific. Countries from North and Central Asia actively participated in the review. They completed a survey and also participated in consultations with stakeholders. Member states also agreed to a report of the intergovernmental meeting and an outcome document. In the outcome document,
member states agreed, including those in North and Central Asia, to take as a basis the lessons learned from the COVID-19 pandemic and its effects on older persons, in particular older women and older persons with disabilities, to ensure that healthcare decisions respect older persons' dignity and promote and protect their human rights, including the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. ESCAP is compiling information from the regional review on a dedicated website. We have created a repository of policies and programs on population aging and on publicly available data on older persons. All surveys provided by member states, including those in North and Central Asia, have also been posted on the website. ESCAP has also just published a report called Asia Pacific Report on Population Aging 2022, which provides a summary of these policies and programs and trends in population aging, also with a view to the impact of COVID-19 on older persons. ESCAP continues to provide capacity building to support member states on aging, including on addressing the impacts of COVID-19. We look forward to working with all of you in the future. Thank you very much. Sorry, colleagues, we cannot hear the room.
что эта инфляция продолжается и в прошлом году продолжалась, и в этом году. Мы видим, что процессы по инфляции очень динамичные. Все это мы проанализировали со странами СКАТО. Мы видим то, что тоже по отдельным странам мы замечаем, что отдельные страны тоже выходили в минус в пандемийный период, но при этом инфляционные процессы более стабильны, чем в наших странах. Пожалуйста, следующий слайд. Ага. Трансформируясь, хотелось бы, конечно, отметить текущий вызов, потому что COVID-19 как бы уже прошел, и негативное влияние как бы уже не такое большое, как другие вызовы текущие в 2022 году. К примеру, мы видим один из сильнейших вызовов для наших стран, особенно для Беларуси или России, это является санкционная политика западных стран. И мы видим, что в текущем году из-за таких ограничений мы ожидаем, что рост ВВП Союза будет 6,1%. Но это по нашим оценкам. И в связи с этим основной причиной этого такого снижения явилось то, что многие компании покидают Российскую Федерацию и Белоруссию. Есть ограничения по экспортным ограничениям, разрыв сотрудничества между ЕС ближе. Хорошо. Есть разрыв между ЕС и ЕАЭС, а также нехватка комплектующих, которые импортировалась для того, чтобы производить товары на территории ЕС. Также имеются очень большие риски по вторичным санкциям. Мы видим, что кто работает именно санкционные компании могут иметь негативный эффект от западных стран. Второй риск, который сегодня очень важен, очень такой опасный для нашей экономики, это мировая инфляция. Мы видим, что инфляция очень сильно подскочила. Уровень продовольствия, это влияет на уровень продовольственной безопасности, падение реального дохода населения, а также на ухудшение макроэкономической конъюнктуры. Все эти риски, конечно, очень сильно влияют в целом на макроэкономическую стабильность, что может привести к ухудшению экономического развития наших стран. Третий риск – это, конечно, геополитическая обстановка. Здесь мы видим, что происходит фрагментация мировой экономики, перестройка логистических цепочек. Это все приводит к ухудшению наших экономик, развитию нашей экономики. И в целом, говоря об этих рисках, мы видим, что эти факторы очень сильно влияют на достижение ЦУР. К примеру, мы видим номер 8, 9, 1, 2, 10, 17 ЦУРов. Это уже риск по достижению этих целей. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается ЦУР, мы по 5 странам мы тоже анализируем, мониторим. Согласно Кембриджскому университету, мы видим, что по достижению ЦУР первое место занимает эта Республика Беларусь. В 2022 году она заняла 34 место среди всех стран мира. Но при этом мы видим, что по сравнению с 2019 годом рейтинг упал почти на 9 пунктов. В большинстве случаев мы видим, что идет прогресс по большинству ЦУРов, но при этом имеется и стагнация, и остается низкий рейтинг по отдельным ЦУРам. К примеру, в 8 месяце Казахстан, раз мы находимся в Казахстане, хотелось бы отметить, что хороший прогресс мы отмечаем по 1, 10, 12 ЦУРам. То есть Казахстан улучшил позицию по ликвидации нищеты,
уменьшение неравенства, а также, здесь не видно, у меня мелко написано, но при этом мы видим стагнацию по 4, 5, 11 ЦУРам. Но при этом мы отмечаем очень низкий уровень достижения ЦУРа по вот 6 ЦУРам, которые отражены на слайде. Пожалуйста, следующий слайд. Хорошо. Мне время уже. Следующий слайд, пожалуйста. Евразийский экономический союз в 2019 году принял стратегию развития ЕС до 2025 года. И эти направления, которые были приняты нашими главами государств, во многом корреспондируются с целями ЦУР. Как вы видите, имеются 11 направлений по стратегии 2025 ЕС, и они во многом корреспондируются с ЦУРами. Во-первых, очень сильно корреспондируется направление по зеленой экономике. Мы видим, что оно бьется с 5 ЦУРами. По этому направлению ведется очень большая работа. Мы в комиссии готовится дорожная карта по зеленому развитию. И на сегодня уже она на выходе уже на более высокий уровень, который будет приниматься нашими государствами. Второе, это, конечно же, очень важно для нас, это является продовольственная безопасность, которая по данному направлению мы тоже много очень провели работу, приняли ряд актов, которые обеспечивают продовольственную безопасность, а также чтобы не было разрыва цепочек по продовольственной доставке, по производству и обеспечения внутреннего спроса. Пожалуйста, следующий слайд. Но при этом еще также, я хотел бы отметить, что наша большая работа, мы тоже делаем, мы составляем индекс инклюзивности, мы это сделали с ЮНГТАД. Мы уже почти 5 лет, это индекс 5 или 4 года мы ведем. Мы основываются на экономическом развитии, качестве жизни и борьба с неравенством. Это во многом корреспондируется с целями, с целями устойчивого развития. И по данному индексу мы каждый год делаем доклад и делаем ряд рекомендаций по достижению нашего индекса. Следующий слайд, пожалуйста. В целом, подводя итоги моего выступления, хотелось бы отметить, что для нас очень важно иметь такие деловые контакты с ESCAP, и хотелось бы остановиться на ряд мер, которые мы могли бы вместе с вами продвигать. Это первое, обсуждение стратегии достижения ЦУР на уровне ЕС. Второе, это формирование механизмов реагирования на ситуации кризисного характера, которые у нас были, к примеру, COVID-19. Проведение совместных исследований по повышению экономической устойчивости и связанности ЕС и странами ESCAP. Третье, это, как я говорил, зеленые инициативы. Мы готовы продвигать и готовы продвигать с вами вместе. Третье, это мы готовы обмениваться успешными практиками по выработке мер именно по достижению ЦУР. И следующее, это у нас, как говорили до этого как коллеги, что у нас проблемы по стат-данным, мы готовы с этим работать и готовы с вами делиться своими данными. И последнее, это, конечно, поддержка международных инициатив по преодолению последствий COVID-19. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, то я готов ответить. Thank you very much for that. And it was really interesting to come back to some of the data now that we also had the presentation on the ESCAP data first. And I'm sure we're going to come back to that and see how the collaboration and exchange can be further strengthened. So thank you so much for that, Asghar. We are now moving again to what I foresee being a slightly more human-centered approach when we talk about the SDGs. And with us to do that, we have Madam Janil Albayeva, who is the Deputy Minister at the Ministry of Labor and Social Protection in the Kyrgyz Republic.
She has focused her work very strongly on what we call the Leave No One Behind agenda, the LNOB perspective in her work. And this has included strong work on the ratification by the Kyrgyz Republic on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is a key achievement, and we're delighted to have you here, Deputy Minister. Thank you so much. The floor is yours. Oops. Can we see can we turn the screen so that there is a chance for the Deputy Minister to see the monitor? Colleague? Доброе утро, уважаемые дамы и господа, уважаемые участники форума. Позвольте приветствовать вас всех и поблагодарить организаторов за приглашение на 6-й многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации целей устойчивого развития. Поскольку вопросы ускорения восстановления после COVID-19 являются важнейшей тенденцией и одной из наиболее значимых социальных трансформаций в современном мире. Население Кыргызской республики в демографическом отношении является молодым. 57% населения страны – это лица в трудоспособном возрасте. Сегодня население Кыргызстана старше 65 лет составляет 5%. Однако по прогнозам ООН примерно к 2030 году доля пожилых лиц в стране в возрасте 65 лет и более лет приблизится к 7%. Анализ таких тенденций и прогнозов говорят о проблемах старения населения в будущем и увеличения демографической нагрузки. В свою очередь это будет отражаться практически на всех секторах общества. Ключевые ориентиры государственной политики направлены на развитие человека, в том числе старшего поколения, в рамках реализации целей и задачи повестки 2030. В настоящее время в рамках национальной стратегии развития Кыргызской республики до 2040 года реализуются программы, направленные на улучшение благосостояния всех граждан с ориентацией на человека и акцентом на основополагающее обязательство целей устойчивого развития не оставить никого позади. Достижение стратегических целей развития достигается путем оказания приоритетного внимания наиболее уязвимым группам, к которым относятся семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, женщины, дети, пожилые граждане, лица с инвалидностью, мигранты и их дети и другие маргинализированные группы. И с учетом изменения климата и преодоления долгосрочного кризиса постоянно разрабатываются программы. В проектах программы сейчас учитываются такие направления по улучшению жизни социально уязвимых категорий граждан в условиях чрезвычайной ситуации и пандемии. Также у нас реализуется план по повышению качества жизни пожилых граждан до 2025 года. В Кыргызстане есть взаимное сотрудничество всех участников платформы активного долголетия. Идея заключается в объединении заинтересованных сторон и выработке единого голоса по вопросам пожилых граждан, а также с использованием подхода снизу вверх. Для обеспечения социальной защиты пожилых граждан ежегодно индексируются размеры пенсии. В дополнение к солидарной пенсии у граждан есть возможность вкладывать деньги в накопительный пенсионный фонд. Также в этом году повышены все размеры социальных выплат. Это пенсии, пособия, компенсации, и также заработная плата всем работникам во всех отраслях. Уделяется большое внимание и по обеспечению доступности старшему поколению, это государственным муниципальным услугам, путем развития рынка социальных услуг и расширения форм поддержки негосударственного сектора, который оказывает социальные услуги в рамках государственного социального заказа.
Однако есть для развития качественных социальных услуг также необходимы финансовые и потенциальные ресурсы, особенно в регионах. Сегодня вопросы старения населения заставляют мир пересматривать не только фискальную и социальную политику, но и миграционную. Со стороны государства принимаются все необходимые меры по совершенствованию системы регулирования миграционных процессов. Данные меры были заложены в концепции миграционной политики до 2030 года. Новые вызовы, в том числе вызовы, связанные с пандемией COVID-19 и различными чрезвычайными ситуациями, требуют принятия мер в приоритете защиты пожилых людей. Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для человечества, особенно для пожилых граждан. Сегодня пенсионный возраст Кыргызской Республики составляет 58 лет это для женщин и 63 года для мужчин. Практически все имеющие на это право люди получают пенсию. И в 2020 году число получателей пенсии по достижению пенсионного возраста составляет 758 тысяч человек. Если по возрасту это 8%, от всего пенсионеров 11%. И также у нас работают социальные работники, которые предоставляют бесплатные услуги на дому пожилым людям, одиноко проживающим, также лицам с инвалидностью, где 44% были обеспечены дезинфицирующими средствами. Кроме этого, сегодня мы имеем определенные достигнутые результаты при активном участии и поддержке партнеров по развитию, а также гражданского сектора. К примеру, реализован проект усиления реагирования в условиях, связанных с COVID-19, эпидемией, чрезвычайной ситуации путем предоставления гуманитарных услуг и мер профилактики для пожилых людей, включая пожилых людей, лиц с инвалидностью в Кыргызстане, в рамках которого более 3000 уязвимых пожилых граждан получили материальную, психологическую поддержку. Необходимо дальше использовать положительные аспекты успешного сотрудничества, и мы объединяем все усилия для солидарности, равных возможностей на протяжении всей жизни. И особо радует, что этот призыв содержится и в рамках данного форума. И при поддержке Фонда ООН народонаселения в Кыргызстане проведено исследование, которое определил параметры к написанию концепции активного долголетия. В данное время разрабатывается проект концепции политики активного долголетия. И сегодня для нас очень важны проводимые меры по интеграции информационных систем и созданию цифровых платформ, использованию данных переписи населения Кыргызской Республики 2022 год в анализе и выработке мер политики в отношении пожилых граждан. Впервые в переписные вопросники были включены ряд индикаторов ЦУР. В этом году в рамках инвентаризации всех нормативно-правовых актов мы вносим все поправки, также законодательство, где предусматривается, что государственные органы и органы местного самоуправления в периоды чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий обеспечивают доступ пожилых граждан к продовольствию, жилью и медицинскому обслуживанию. Для делегации Кыргызской Республики участие на данном форуме – это хорошая возможность обменяться опытом, чтобы видение не оставлять никого позади было реализовано для всех членов общества. И в завершении я бы хотела сказать, что Кыргызстан для адаптации выбрал 4 основных цели задач ЦУР. Это образование, здоровье, благополучие, создание инфраструктуры, защита и восстановление экосистем. Также все программы, которые разрабатываются и утверждаются, у нас проходит гендерную экспертизу, и в этом буквально недавно была принята национальная стратегия по достижению гендерного равенства Кыргызской Республики до 2030 года.
В своем выступлении хочу заверить, что Кыргызская республика полностью разделяет принципы комплексного и сбалансированного подхода к решению проблем, связанных по проблемам старения, и готова к дальнейшему сотрудничеству. Благодарю за внимание. Thank you very much for that, Deputy Minister. It's very interesting to hear some of the concrete examples that you shared with us on how you implement the SDGs, not least in the census as indicators in the framework. Thank you. Very interesting. We are now moving forward, and our next presenter is Kaisa Akhtahanova, who I believe is with us online. And she's the Regional Program Advisor for Agro, and as such, a member of the Public Council under the Ministry of Information and Social Development of Kazakhstan. She is also a key driver when it comes to the SDG Spotlight Report and People's Scorecard in the North and Central Asia, and regional workshop on SDGs, human rights and civic space. She also is the winner of the Goldman Environmental Prize in 2005. There you are. I'm delighted to see you in person. Can we just check everyone online is still with us, right? Because I have understood there were a number of messages. So just before you start, so that we are clear that everyone is with us, can we see with the organizers, we haven't lost colleagues? No, can I get a thumbs up if everyone is with us online? We think it's a thumbs up. Yep, so we think. There we are then. Perfect. Thank you so much. And please, Kaisa, the floor is yours. Thank you so much. И, уважаемые участники форума, позвольте поблагодарить всех и организаторов форума ESCAP, представительства ООН в Казахстане, всех гостей, которые позволили сегодня выступить мне с результатами исследований, которые мы проводили в рамках нашей партнерской сети, Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивому развитию. И моя презентация называется People's Scorecard. Я сделала ее на английском языке, но буду говорить сегодня на русском. И я хотела, вот следующий слайд, пожалуйста. Просто очень кратко, по некоторым слайдам буду просто пробегаться, на каких-то останавливаться более подробно. И мы сегодня как раз говорили о том, как достигаются цели устойчивого развития в Казахстане. В этом году Казахстан представлял добровольный национальный обзор, и мы видим, какой прогресс идет в плане вот улучшения институциональной архитектуры, вклада Казахстана в развитие цели устойчивого ЦУР в Казахстане. И вот из них вот очень важно то, что я хотела отметить, то, что есть в Казахстане, это то, что у нас появился комитет по мониторингу целей устойчивого развития, у нас есть национальный механизм, развивается по финансированию SDG, цели устойчивого развития. И мы считаем очень важным открытие вот региональной платформы по передаче знаний в области цели устойчивого развития для Центральной Азии. Это очень важно, потому что нам приходится очень многое учиться, learning by doing, как говорят. Да? Следующий слайд, пожалуйста. И я не буду подробно останавливаться на методологии People's Scorecard, но хочу сказать, что это была совместная работа. Результаты, которые я вам представлю, это именно прогресс, оценка прогресса реализации ЦУР с точки зрения гражданского общества. И проводился АРГО совместно с СИОМ, как я говорила, вот с Азиатско-Тихоокеанской сетью. Также Action for Sustainable Development, сеть такая есть, и поддерживала нашу работу КОИКа. Я хотела сказать следующий слайд, вот как раз на этом слайде вам показано то, что это качественная оценка, и мы делали, там есть платформа, на которой можно было ставить оценки от -5 до +5, то есть то, о чем говорили предыдущие спикеры, а в некоторых странах отмечался регресс. Поэтому у нас шкала шла от -5 до +5. И по 10 ключевым областям оценки, которая давала нам понимание вот самого процесса реализации ЦУР, прогресса, самого прогресса или регресса вот каждой цели отдельно. Следующий слайд, пожалуйста.
Ну, тут очень кратко тоже по методологии, сколько людей участвовало, какое количество, какой возраст. И я хотела сказать, что кроме вот survey, который мы распространяли среди неправительственных организаций Казахстана, у нас, кроме этого, были встречи по валидации, более 10 встреч, где эксперты еще обсуждали результаты вот скора этих целей каждой. Следующий слайд, пожалуйста. И тут тоже коротко, вот просто для обзора, какие именно параметры рассматривались, то есть политики, институциональный потенциал, инклюзия. И вот этот скор от минус 100, как мы говорим, или от минус 5 до плюс 5 и ранжирование по процентам, которые дают нам определенную категорию, как реализуется ЦУР, та или иная ЦУР в Казахстане. Следующий слайд. Ну вот как раз я хотела сказать, бальная оценка. И здесь по всем 17 целям мы видим результаты оценки. Средняя, она равна 1,8. Следующий слайд, пожалуйста. Как раз я хотела сказать. Следующий слайд. Остановилась, да? Презентация. Вот, следующий слайд, смотрите, это уже в процентном соотношении, в принципе, они соответствуют вот как и бальной оценке. Вы видите, что у нас здесь мы видим низкий прогресс по шкале опроса Scorecard от 1 до 2 баллов, и мы видим, что в самом деле у нас как бы оставляет желать лучшего то, что именно средняя оценка идет 32 балла в среднем. И мы хотели сказать, что вот по валидации, когда мы проводили, вот оранжевая полосочка – это как раз после валидации, а синяя шкала – это показывает то, как оценивали организации гражданского общества. И мы видим после валидации оценки не стали выше, они стали ниже, либо остались те же самые. И здесь я хотела сказать, что мы видим, обратите внимание, что слабым звеном в осуществлении повестки 2030 являются показатели реализации ЦУР на местном уровне и также показатели инклюзии. Следующий слайд. Вот тут видно, да, вот на этом слайде, на этом графике видно, что именно вот те 10, как я говорила, areas, которые мы оценивали, каждый тот, кто принимал участие в оценке, мы видим, что у нас вот эти вещи страдают, как имплементация на национальном уровне, на субнациональном уровне и мониторинг, оценка и отчетность, прозрачность и подотчетность. Вот эти баллы, они являются низкими. Это нам говорит как раз о том, что с точки зрения гражданского общества это то, над чем нам нужно работать дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я вот привожу некоторые цитаты или основные выдержки из комментариев и рекомендаций неправительственных организаций. И вот в осуществлении политики мы видим, что точки роста обозначены на национальном уровне, это хорошо, но программы очень слабо реализуются на локальном, местном уровне. И здесь говорят о том, что недостаточная реализация госпрограмм в сфере развития сельского хозяйства, устойчивых городов, климатической, энергетической, водной политики. Правительство также, неправительственная организация отмечает, что государственные органы недостаточно ясно разъясняют при введении новой политики или проводимые реформы в отношении бюджета, в том числе местных бюджетов, говорится о том, что чаще расходуются они нецелевым образом. В отношении институционального потенциала здесь такие комментарии, что необходимо все-таки повышать потенциал государственных органов на местном уровне, министерств, ведомств, а также самих неправительственных организаций, для того, чтобы было действительно эффективные политики общественного участия, открытых бюджетов с участием, которые особенно обратить надо внимание, чтобы они учитывали права человека и интересы самых уязвимых групп населения. И в отношении инклюзивного управления здесь тоже необходимо сосредоточиться на совершенствовании нормативно-правовой базы для мониторинга, оценки отчетности по государственным программам и особенно на механизмах прозрачности и подотчетности.
Важно очень, чтобы неправительственные организации, гражданское общество активно участвовало в оценке прогресса реализации ЦУР. Мы сейчас, это первый наш опыт был именно в Казахстане проводить People Scorecard обзор оценки, но у нас есть субрегиональная оценка, тоже Spotlight Report, который показывает точки зрения неправительственных организаций, гражданского общества на процесс реализации в целом Центральной Азии, и, соответственно, это вот идет в сравнении с странами, как сегодня мы, предыдущий автор показывали, как, на каком рейтинге, в какой категории находятся сейчас наши страны и регион в целом. Ну и я бы хотела следующий слайд попросить вас перелистнуть. Вот основные файндинги, вот особенно то, что касается, допустим, начнем с хорошего. Там, где у нас более высокие баллы, то есть 40%. Цели второе. Кстати, вот все, что я сейчас накажу, я слушала предыдущих ораторов, это очень сопоставимо с предыдущими нашими выступающими, и это очень приятно, что все-таки гражданское общество тоже адекватно оценивает и понимает то, как реализуются СУРы в Казахстане. Единственное, что хотелось бы как рекомендация, то, что предлагает Организация гражданского общества. В целом по Казахстану недостаточно реализация государственных программ в области развития сельского хозяйства. Это беспокоит гражданское общество. Существуют проблемы прозрачности, подотчетности. Планы и решения все-таки направлены на сиюминутные интересы, а увеличение бюджетных расходов вместо повышения продуктивности воды и земли, в общем-то, идут просто на увеличение бюджета. То есть вот приоритеты нет. И говорят о том, что все-таки интересы направлены на крупный бизнес. Но тем не менее, вот мы тут цитаты проводим, да, что по данным мониторинга в 2020 году все-таки в Казахстане не доедали и голодали больше, чем 4% населения. При этом энергетическая потребность была выше минимальных, что неплохо на самом деле. И мы сейчас, и, конечно же, гражданское общество предлагает о том, что нужно все-таки координировать и взаимодействовать на уровне стран Центральной Азии, особенно в области продовольственной безопасности и обеспечения водными ресурсами. Здесь нам, вот как субрегион Центральной Азии, необходимо продолжать активную работу. И следующий слайд, пожалуйста. Относительно цели, которая тоже получила скор выше, чем 40%, это нас радует то, что все-таки мы пережили период ковида и еще продолжается, но тем не менее ситуация улучшается. И вот по данным Министерства здравоохранения, пациенты, вот насколько они довольны качеством медицинского обслуживания, мы видим, с 2018 года была более низкая оценка, и мы видим прогресс, то есть в 2021 году уже идет выше до 54%, что неплохо. Но что касается, однако, цели 17-й, мы здесь рассматриваем с точки зрения, конечно, Казахстана как активного участника международных политических, активного игрока в политико-правовом пространстве, как демократическое, развивающееся государство. И наше членство во многих организациях очень достаточно гордо, да, но мы планируем еще присоединяться к другим, там ФАТ, ФОСР, возможно, даже Совет Европы, но неправительственная организация отмечает то, что особенно вот гражданское общество отмечает то, что прогресс оценивается небольшой, необходимо все-таки, существует вообще проблемы в реализации и выполнение международных обязательств по ратифицированным договорам. И Казахстан, к сожалению, не выполняет решения договорных органов по индивидуальным жалобам на Республику Казахстан. Таких решений более 60 остались еще пока невыполнимыми. Ну и вот по низким баллам, это следующий слайд, я завершаю. Вот то, что касается цели 10. Цель 10 – сокращение неравенства. Я думаю, эта оценка будет интересна, потому что все-таки это с точки зрения гражданского общества. Да? И здесь проблема существует системная, на которую уже много раз указывают международные организации, спецдокладчики, ООН, международные организации. Это говорит о том, что, к сожалению, в Казахстане практически отсутствует в законодательстве и в правоприменительной практике определение дискриминации. И, соответственно, у нас нет каких-то антидискриминационных законодательств или институтов или процедур.
Поэтому достижение равенства, в том числе гендерного, невозможно без системного подхода к этой проблеме. Ну, у нас радует то, что последние 2 года об этом уже говорят, правительство начинает обсуждать эти вопросы, мы надеемся, будут подвижки. Что касается, следующий слайд, ну, опять же, да, мир и справедливость. Вот казахстанское законодательство и правоприменительная практика в сфере развития гражданского общества. Мы говорим о политических и гражданских свободах, да, мы говорим о праве свободы выражения, про свободу слова, свободу религии, свободу мирных собраний, объединений. Да, и это все, видно, стало очень ярким, особенно в свете последних событий. Это ковид и то, что происходили январские события, и то, что происходит сейчас. Это очень болевая точка. Мы просим тоже на это обратить внимание. И, к сожалению, вот нам предстоит огромный труд еще в этом направлении. И, конечно, последний слайд. Все-таки эксперты отмечают от гражданского общества, что в Казахстане сложилась ситуация с реализацией прав человека, и сложная, необходимо всем прилагать усилия, это партнерство, чтобы мы могли вместе, и гражданское общество, и правительство, прилагать все усилия для достижения ЦИУР-16. Но здесь хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, что национальные показатели ЦУР, мы говорим 16+, потому что это как сквозная цель, которая она охватывает и другие цели. И здесь необходимы индикаторы, которые могли бы отражать именно реальное положение дел с правами человека в Казахстане и расширение гражданского пространства, поскольку по многим показателям мы уже ухудшили ситуацию, вот, и enable environment у нас категория уже обструктор. Вот, поэтому мы говорим о том, что нам нужны лучшие практики, нам нужно учиться ставить эти индикаторы, мониторить, и мы понимаем, что мирное, справедливое, инклюзивное общество, оно невозможно без последних 2, то есть без инклюзии и без справедливого вряд ли у нас будет мирное общество. Спасибо большое. Последний слайд, там есть ссылка, где опубликован полный отчет. Спасибо. Thank you very much for that, Kaisa. And I think your points here at the end on the normative agenda, on the importance of making sure that when we look at the SDGs and their implementation, we remain focused on the human rights dimension, on the normative agenda in all our work. I think those points are very well made and clear. I also note the SDGs that you had highlighted, which some were overlapping, which was found in the VNR that the Deputy Minister of Economy mentioned in his opening remarks as well. So I think there's a lot of very interesting findings to move forward on that could be country specific, but the methodology I think is applicable, of course, wider than that. So thank you, Kaisa. Now, our last presenter and speaker who will provide us with food for thought in this session. I hope, yes, I understand the slide is already up. Perfect. Okay. So is he online now? Oh, sorry, thank you. We will have one more speaker as per the program, and then we're going to have an additional comment, which we very much look forward to. So now, please, Shvoit Banieri is the officer in charge of the macroeconomic policy and analysis section as ESCAP, and he focuses on providing financial policy analysis and advice for Asia-Pacific countries. He focuses on macro economy, finance, trade, and investment. We know that these are key issues as it relates to sustainable development goals, and not least the connectivity dimensions in this region. He holds a PhD from the London School of Economics and a master's from Cambridge University. I hope you and everyone else online can now hear us. Shvoit, and if I pronounced your name wrong, I apologize. But please, the floor is yours. Thank you very much. Yes, I'm very happy to be here. Let me share my screen so that I can present the slides from my side. Okay, we already see the slides. All right. Okay, so let me just, I'll just let you know when. Okay. Exactly. You tell us and we will do the work here. Sure. Thank you. Sure.
So, yeah, I think what I'll be presenting today is somewhat more of a big picture look from the ESCAP point of view at the current crises that the sub-region, North and Central Asian countries are going through in common with the rest of the world, and how the impacts of these crises affect the ability of these countries to achieve the sustainable development goals. And we'll approach this issue from a macroeconomic perspective. And the work that I will mention is based very closely on the ESCAP flagship publication, the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific, the most recent issue coming out in 2022, in the middle of the year. And then building on that, also some of our more recent analysis looking at the very current crises that the region and the sub-region are going through. So yes, if we move to the next slide, the main messages. So as we see, initially we had the COVID crisis, and that's what the main topic of this meeting is on. And what we've seen from the macroeconomic side is that there was an economic rebound initially from the impacts of the pandemic, but this has been very recently again disrupted by ongoing geopolitical uncertainties, many which have been mentioned already today, and which are expected at least to continue for the short term. And these are prolonging the economic challenges of our countries and further constraining their ability to progress towards achieving the SDGs. And one of the key impacts of both COVID and then the recent geopolitical situation has been the rising inflation that we've seen. And associated with that, the increasing interest rates. All of these are likely to dampen the economic prospects of countries in the sub-region and thus adversely affect the poor and pose on governments additional fiscal challenges because of their need to support the population in a difficult situation. All of this means for countries in the region, in the sub-region, that fiscal and debt pressures have increased for them, and which has reduced their policy space to support inclusive economic recovery and sustainable development towards achieving the SDGs. Our overall message as governments look at the policies that they should implement under these difficult circumstances is that they need to be people-centric as their focus, and not for policies to have a direct concentration just on promoting economic growth. So if you move to the next slide. So what we see, if we have just a look at our analysis of economic growth movements over the last year or two, we see that the recovery in the region, in the whole of Asia Pacific, has been very uneven. And if you look at the first graph, this is looking at different sectors of the economy. And you can see that there's unevenness across different sectors. And despite improvements in all of the sectors, the key message is that all of them are still below pre-pandemic levels of growth. And especially the sectors which deal with consumers and which are tourism related. Our overall analysis shows that because of COVID, the overall output loss to economies across Asia Pacific over the period 2020 to 2022 totaled $2 trillion. If we move to the next slide. And then, of course, I mean, one effect was the effect, coming out from COVID on growth. But the most recent geopolitical uncertainties have compounded the economic challenges coming out of COVID. And this will interrupt the fragile recovery for regional countries. And this will be through three main channels. First, because of these geopolitical uncertainties, what has happened is that there have been higher global commodity prices, as both because of the key economies involved, the Russian Federation and Ukraine,
They are among the world's major exporters of some commodities, such as oil, gas, nickel, wheat, sunflower oil, and fertilizers. And on top of that, there have also been trade disruptions and sanctions, which also affect the supplies of these commodities and add to their high prices. These higher commodity prices will increase the price of imports for countries in the sub-region and across the region. And this may in turn require larger fiscal subsidies from governments to assist households and firms to cushion them from these large price increases. A second channel through which these geopolitical uncertainties are affecting the region is a likely moderation in global demand because of the surging inflation across the world, the supply chain disruptions, and weaker market sentiment. All of this will lower the demand for exports from exporting economies in the region and the sub-region, and also reduce investment in countries. And all of these factors are likely to lead to unemployment and lower revenues for governments. So with these, with these weaker global sentiment and demand, remittances for economies are likely to be impacted, as well as tourism flows. And the third channel through which the geopolitical uncertainties will affect economies is that there's a general global climate of rising economic uncertainty, which results in global financial investors moving towards safe haven markets and thus moving their investments out, which results in greater risk premiums devoted to developing economies in the region and the sub-region, and also thus leads to higher financing costs for governments. So the impact of all of these transmission channels is that the war, this situation is going to lead to weaker economic growth in countries in the sub-region, wider fiscal and current account deficits, and higher financing costs. If we move to the next page, the next slide. So if we look at the recent trajectory of growth, we can see that the impacts of this geopolitical uncertainty have emerged in very recent months. So if you look at the initial period up to say the first quarter of this year, performance was quite good as countries were recovering from COVID. But of course, the geopolitical uncertainties have then started impacting countries in the second quarter and led to a downturn. If we look at the North and Central Asian countries, again, what we see is that they proved to be quite resilient in the initial months as growth was supported by higher commodity prices and export growth for commodity exporters such as Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan. And there was a strong tourism rebound in Georgia. And also wage growth in Azerbaijan and Kazakhstan and lower pandemic restrictions supported domestic demand across the region. However, then later on, one started to see growth moderation in some countries on the back of this lower consumption, which is based on this climate of global and regional uncertainty and lower confidence. Lower remittance inflows also started being seen, which led to lower consumption. And this was particularly seen in economies which were highly dependent on remittance flows, such as Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. And we started to see also the impact from disrupted trade and the impact on consumption from higher inflation as the months have gone along. But of course, there's a divergence between economies because for commodity exporters, growth was supported by higher commodity prices and export growths. And then if we look at, of course, the Russian Federation itself, in the first quarter, their growth was supported by the higher energy prices. And actually, even due to the reduction in imports due to sanctions. However, now the hit, as the situation has evolved to consumer spending
and to industrial production is beginning to be seen in the second quarter. The next page, please. So now if we turn to inflation, as we see in recent months, inflationary pressures have reached double digits in several economies, surpassing their central bank targets and leading to interest rate hikes. Particularly, there have been supply disruptions and sanctions, which led to surges in the prices of food, fuel, and key commodities, which resulted in rising inflationary pressures across the region. As I mentioned, inflation reached double digits in several economies and surpassed the central bank targets. And core inflation in economies has also risen, which indicates a pass-through from food and energy prices to broader goods and services prices. And in turn, these rising interest rates imply higher borrowing costs for governments. So the impact on governments will be that their fiscal space will be further squeezed, debt servicing will be more costly, and debt refinancing may encounter greater challenges. And at the private sector and the household level, they are likely to encounter more liquidity constraints in the coming months. Next slide, please. And worryingly, what this high inflation will mean is that an already fragile recovery being seen in the region will be further held back, and further millions of people will be pushed into poverty. Because as we know, the higher inflation lowers the purchasing power of firms and households and dampens their demand. This in turn will hold back the already fragile recovery and result in this increase in poverty. If we, ESCAP has made some estimates on this and made some estimations depending on how the situation evolves. And we estimate, for example, in a worst case scenario of global oil prices reaching $120 on average across over the whole of 2022, the output levels in the region could decline by up to 0.5% as compared to the normal growth forecast. If we consider directly the impact on poverty, there was a UNDP analysis recently of 159 developing countries, and they project that this global cost of living crisis, due to the inflation resulting from the geopolitical uncertainties, could push up to 71 million people back into poverty. Next slide, please. And if we look at the government's ability to spend, and as we're considering the ability for countries to support their growth and move towards meeting the sustainable development goals, what we can see is that this current situation of higher inflation rates will further shrink fiscal space and for governments and bring their debt sustainability concerns to the fore. Since the start of the pandemic, already governments employed substantial fiscal measures to save lives and reinvigorate their economies. As a result, the average fiscal deficit for regional countries increased from 1% of GDP in 2019 to around 5% in 2020 and 2021. And as a result, also public debt to GDP ratios increased considerably across the board during the same period. The average debt to GDP ratios for the region reached 50% in 2021, compared to just 41% in 2019. So now, the current high interest rates resulting from the high inflation will mean fiscal space will be further squeezed. Debt servicing will be more costly, and debt refinancing will encounter greater challenges. So what is our policy advice in this situation? I'm sorry to interrupt you, but we are shortly running out. Right. I'm moving to the last slide. Given the context of this general deceleration in global economic growth and greater spending needs for governments, on the other hand, to sustain the fragile recovery,
what governments will need to do is balance between macroeconomic prudence and continued policy continuity. And this will be a very delicate policy challenge for governments to undertake in the coming year. Last slide, please. Given this, previous slide, please. Given this overall economic panorama ahead of considerable difficulties, we have a number of policy measures across the board which will allow governments to continue to support the SDGs and their populations under this climate of greater increased pressure on governments. So what would be advised? Three areas. One is to continue to prioritize inclusive development, even with constrained budgets, which means protecting and strengthening public spending on health, education, and social protection, supporting labor markets, and promoting a job-rich economic transformation, and actually using the fiscal tools available, such as taxation, through increasing progressive taxation and using targeted fiscal transfers. As well as another area which we explore in the survey, which is to use the power of monetary policy to the central banks to support inclusive growth. A second area is strengthening economic resilience so that governments in the future do not have to be so ill prepared for the crises we have seen recently. So governments should invest in resilience and sustainable development to reduce their pre-existing vulnerabilities, because mitigating setbacks is equally important as accelerating growth for governments. And this will involve strengthening their institutional and governance capabilities to be better prepared for shocks. And finally, spending smartly, which means given constrained economic resources, fiscal resources, governments will have to improve the efficiency and effectiveness of their spending to continue to generate development payoffs. This will, in normal and stable times, this would mean preparing projects in advance so that they're ready for counter-cyclical spending. And also to leverage the power of digital technology and data for better targeting government spending and their fiscal disbursements. Last slide, and thank you. That's all. And as the last slide shows, you could find much greater information on all of these arguments and issues in the most recent survey, Economic and Social Survey of Asia and Pacific, for which the links are provided here. Thank you so much for that. A very clear overview, and I'm sure that many of us are going to ask for that table of channels of compounded economic challenges that you presented that gave us a remarkable visual overview of what we're facing. Thank you so much. Before opening the floor, we have a comment from the floor from the Minister Counselor and the Deputy Permanent Representative from Russia, Mr. Oleg Zhatalov, if I pronounce your name. Are you with us in the room or online? Oh, sorry, please. A microphone. Do we have a microphone? Or otherwise, feel free to come up and make a comment here. Colleagues, ESCAP colleagues, do we have microphones for questions and comments? Please hand the microphone to Mr. Zhatalov. And while we do this, think about specific questions, if there were any, that you would like to raise afterwards. Sure. Okay. I thank you very much. I'm going to be speaking in Russian language. And I believe that this is exactly the time for the delegations to come into the discussion. И российской делегации, которая представлена здесь экспертами Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития, доставляет большое удовольствие принимать участие в форуме, организованном субрегиональным офисом ESCAP для Северной и Центральной Азии и секретариатом комиссии для рассмотрения хода выполнения ЦУР в регионе. And I cannot agree more with you, Madam Moderator, that we might need a wider focus. You mentioned at a certain point of time that those presentations, they give kind of a food for thought.
So food is consumed, and definitely thoughts are here appearing. And definitely I would like to share on behalf of our delegation. And we believe that actually this kind of interactive discussion, that's what give a real value added to the whole exercise. Otherwise, why we are here. Bear with me if we go beyond like certain point of time. And I hope that colleagues would not be too grumpy with me about delayed lunch for 5-10 minutes. But we have to be fair with all the delegations, and that's why we requested the floor after the the presentations as one of the delegation participating in the discussion. Что я хотел сказать? That's about thoughts that appeared after the food consumed. I definitely concur with you that we need a wider focus when we talk about the sustainable development. I fully concur with you. Вот давайте посмотрим немножечко шире. Я позволю себе такой более широкий фокус. Вот в международном календаре этого года есть юбилейная веха, которая прошла относительно незамеченной на фоне, прямо скажем, вихревой политической турбулентности в мире. Но значение событий, которые она символизирует, переоценить трудно. Я имею в виду два связанных между собой форума. Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды, это Стокгольм, июнь 1972 года, и конференция ООН по окружающей среде и развитию, как ее еще называют, саммит Земли, это июнь 1992 года. Именно эти форумы положили начало реализации концепции устойчивого развития. А уж потом появились цели устойчивого развития, а до этого еще были цели тысячелетия. Почему я об этом хочу сказать? Потому что я убежден, что вот события, которые произошли тогда, в 1972-1992 году, они знаменуют выход международного сотрудничества в экологической и социально-экономической сферах на новый исторический уровень. Вы спросите меня, почему я об этом говорю? Очень просто. Вот за все прошедшее время человечество, позвольте мне использовать высокий слог, на мой взгляд, так и не осознало экзистенциального значения концепции устойчивого развития. Сейчас мы говорим о целях устойчивого развития конкретно. Но я занимаюсь этими вопросами всю свою дипломатическую карьеру с 1989 года. Все эти годы. Более 30 лет я занимаюсь именно этими вопросами. Вот что печально. В какие-то моменты проблематика устойчивого развития выходит на первые строчки повестки дня системы ООН. 1992 год, и я прекрасно помню, как мы готовились к этой конференции. 2002 год, и я в ней участвовал, это Йоханнесбург. Потом 2012-2015. А потом это все затмевается и уходит на второй план. Затмевается различного рода катаклизмами, финансовыми потрясениями, вызовами. Вот эта вот нестабильность, она очень вредоносна. Дальше. Когда в 2015 году была принята повестка 2030, многие развивающиеся государства мира, особенно ВТР, переживали период бурного экономического роста. Расширялись возможности финансирования усилий по реализации концепции устойчивого развития. Сейчас многочисленные вызовы, и среди них не в последнюю очередь все еще дающая себя знать концепция пандемии COVID-19, существенно осложняют достижение поставленных целей. Давайте вот посмотрим, что у нас происходит в этой сфере, в сфере реализации ЦУР, как мы это себе видим. И мы обязательно хотим поделиться этим с делегациями. Вот я бы сказал одной простой фразой. В русском языке эта фраза звучит так. Что-то пошло не так. В 2015 году были приняты цели устойчивого развития. Государства радостно их одобрили. А вот потом что-то пошло не так. И причем это самое «не так», оно произошло отнюдь не сегодня.
Это уже стало происходить на рубеже 19-21 годов. Это абсолютно очевидно, если взглянуть на некоторые цифры, которые содержатся в последнем оценочном докладе ООН по выполнению ЦУР. I mean, the data I'm referring to in the Sustainable Development Goals report 2021, and then definitely to be published. I bear with you, but please bear with us. We definitely diligently have been listening to the numerous presentations, and we definitely would like to share with colleagues how we see the evolving problems and challenges we face and the possible solutions as we see them. And that's, as I said, this is one of the most valuable parts of our exercise. I would not be in a position to одной из неправительственных организаций Казахстана, уважаемую госпожу Кайшу Атаханову. Она упомянула вопросы неравенства. Это ЦУР-10. Правильно упомянула? Так индекс неравенства в распределении доходов в государствах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах за период пандемии ковид возрастет, как предполагается в докладе ООН, на 6%. Тенденция куда? К увеличению неравенства. А мы уже прошли полсрока в выполнении целей устойчивого развития. Что касается конкретно реализации ЦУР в АТР и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной и Центральной Азии, она тоже находится совсем не на должном уровне. Мы видели те презентации, которые были нам представлены. Единственная область успеха – это реализация ЦУР-9. Здесь показатель запланированного уровня выполнения достигает почти 90%. И это, увы, на этом достижения исчерпываются. Выполнение ЦУР-6 составляет порядка 30%. ЦУР-7 – 60%. ЦУР-11, ЦУР-17 – около 20%, 25%, извините. Я перехожу к заключительной части, как я обещал. Вот такая у нас динамика. Мы можем рассчитывать на своевременное выполнение повестки 2030? Нет, не приходится, к сожалению. И действительно это требует более серьезных усилий и наращивания межгосударственного сотрудничества для обеспечения поступательного движения региона по пути к переходу к устойчивому развитию. Правильно сказала уважаемая господа Али Шабана, открывая сегодняшнюю встречу, что what we need to regain the momentum. Действительно, нам требуется качественный рывок. Способна ли на это система ООН? Я убежден, что в определенных условиях ответ на этот вопрос будет положительным. Я скажу сейчас через 1 минуту об этих самых условиях. Сейчас же я хочу акцентировать внимание на тех факторах, которые могли бы стать катализатором для восстановления позитивной динамики в выполнении целей устойчивого развития конкретно субрегионам Северной и Центральной Азии и АТР, Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом. И на этом
Я завершу свое выступление. В 5 минут я уложусь. Нам кажется, что важно... You've already had as long as everyone else who presented, so please. Я завершаю, уважаемые госпожа модератор. Вот нам прежде всего кажется важным, что нужно реализовать задачу продвижения частно-государственных партнерств. Это повышение уровня вовлеченности бизнеса и его финансовых структур в решении задач социально-экономического развития. Это раз. Особенно важно обеспечить стабильное наполнение кровеносной системы экономики и ее главным компонентом – устойчивое финансирование инвестиционным потоком. Об этом господин Баннерджи говорил вот только что в своей презентации. Он подчеркивал значение вопросов финансов. И мы также убеждены, что важно обеспечить продвижение устойчивых моделей производства и потребления. Honestly, I would not concur fully with what distinguished colleague of mine actually mentioned, Ms. Yapsun, the Regional Director for Europe and Central Asia, UN Development Coordination Office. She said that the key for Agenda 2030 is a green economy transition. That's definitely true to a certain extent, but it's not a magic wand. Мы думаем, что здесь нам прежде всего требуется сосредоточение солидарных усилий государств, деловых кругов и общественности во всем мире, и в регионе, и в субрегионе, для обеспечения перевода экономики на рельсы устойчивого развития и формирования на этой основе объединительной повестки дня. Это могло бы стать и реально, завершил, реально объединительной повестки дня для системы ООН. Вот если нам удастся, нам, общественности, нам, государству, нам, политическим элитам, хватит мудрости и ответственности по-настоящему заняться, практически по-настоящему, подчеркиваю, а не время от времени, заняться реализацией концепции устойчивого развития, вот тогда это будет эпохальным событием сродни переходу из каменного века в бронзовый и железный. Благодарю вас, госпожа модератор. Спасибо. Thank you very much for those comprehensive perspectives that you shared with us. Thank you so much. Colleagues, we are now slightly over time, and I think this has really given us food for thought, and now we also had some other ideas here. Are there any other short, specific questions that you would like to raise right now? If not, what we will do is that we will take this with us as we move forward in the day. I would just like to, before I let you out for lunch, quickly have a little wrap up of what we have heard here, because I think this really does set the stage for us in where we are. We heard from Arman on the overview of the SDGs as they are seen from ESCAP, and the fact that they have been progressing to the same extent, more or less, in North and Central Asia as they have been for the rest of Asia Pacific. There is this challenge of the lack of data. And we heard later on that there may well be additional data that can come also from the EEC and the Eurasian Economic Union to compare those elements. Sabine focused us in on the human dimension, and this focused on the leave no one behind perspective as it relates primarily in her presentation to elderly, people with disabilities, and migrants. We also then moved on and spoke on the comparative progress on SDGs. And here it would be really interesting to compare what you had here with us, Askar, to what ESCAP has and see if we're using the same and what that would be. And Minister Alibayeva, you came back to the concrete examples of leave no one behind. You shared with us some key suggestions as it relates to pensions and allowances and making sure that the impact of the pandemic, as well as what we see now in the crisis that we are in, is not hitting those that need us and the governments the most.
We had a very interesting presentation from you, Kajsa, that was more looking at some of the civil society elements, the normative aspects also of the SDGs that I think it's important that we take with us. And I would like to highlight that as a comparison here, when Kazakhstan presented its VNR at the high-level political forum this summer, the key SDGs that were identified were similar to those you mentioned as well. So it's very clear that people are feeling the same impact of the crisis we're in. I think what we then also saw, and as I said to Shvoyit before, his table of channels for compounded economic challenges, I think will be a clear reference point for us in where we are and what the challenges might be ahead on that macro level as we move forward. I would like to now ending by wishing you a continued good and fruitful deliberation during the 6th North and Central Asia Multi-Stakeholder Forum on Sustainable Development, as you now are going to soon be let out for a group photo and a lunch. And that is where I hope that the dialogue will continue, that the partnership dialogue that was highlighted also by you here at the end continues, because this is where a lot of the information, knowledge, and ideas will be shared. We will continue today and tomorrow with then the thematic dialogues on SDGs 6, 7, 9, 11, and 17, leading up to the forum in Bangkok and taking us further to the summer 2023. I think what is absolutely central for us when we do this is to remain people-centered. We know that our common agenda focuses on the people and must be a way to increase our efforts to deliver on the SDGs. I think what you said here on the adoption of the SDGs in 2015 is the most ambitious global development agenda we have ever seen. And our dialogues here today will continue to foster that implementation. By being here, we are definitely contributing to SDG number 17 in itself. So with that, ladies and gentlemen, dear speakers, dear panelists, let me thank you, let me thank the translators, and we'll go outside for the group photo. Thank you so much. Thank you so much. May I kindly ask you to fill in the evaluation question for session 1 before we go ahead for a group photo, please? It's on the screen. You just need to scan the QR code and fill in the evaluation form. Thank you so much. Everyone's cooperation is very important, and this evaluation form is very vital to us too. Thank you so much.
So, dear participants, I suppose we take a photo just in front of the auditorium. If you could come forward, please. Oh, take a photo here. Yeah, Oh. yeah. Thank you. So the return time from the lunch is 1:30. So we have 1 hour and a little more for lunch. Enjoy your lunch.
Уважаемые делегаты, участники, просим всех занять свои места. По времени мы должны начинать. Distinguished delegates and participants, we would welcome you very much to be back. And so we are going to start soon. Dear participants, dear online participants, welcome to the 6th North and Central Asia Multi-Stakeholder Forum on the implementation of the Sustainable Development Goals. My name is Dinara Saubayeva and I'm ESCAP Sonka staff member. Before the start of the second session, I would like to make a few housekeeping announcements related to the technical aspects of this meeting. First, the meeting is conducted in both English and Russian language. We provide simultaneous interpretations for you. You can choose to listen to the flow language, English or Russian, by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. Second, if you're having any technical issues, please raise your issues via the messaging tab. Please indicate the issue you are facing. For example, you can't hear or the video got frozen in the chat box. Our team will assist you shortly. And thirdly, we introduce the discipline of yellow and red cards. The yellow cards are used to finalize the presentation and red cards are used to close the presentation. And lastly, kindly be informed that this session will be recorded for internal reference. If you have any questions to the speaker, please write your questions into the chat. We will collect your questions and ask the moderators to respond. Thank you, and I will now pass the floor to the moderator of the session. Thank you. Are we already starting? And so, starting. Okay. Distinguished delegates, dear participants, and so I am Talebek Makeyev, Economic Affairs Officer with United Nations Economic Commission for Europe, and so Environment Division. And I'm pleased that I was invited to moderate the second session on SDG 6, clean water and sanitation. And I myself have 15-year experience in Central Asia, mainly on water and environment issues. And just to heat up, I would like to quote the SDG Progress Report 2022, which highlights that as COVID-19 drags on, it becomes increasingly clear that safely managed drinking water, sanitation, and hygiene services are vital to human health. If the business goes in a usual pace, billions of people would still lack these essential services by 2030. Decades of mis- and overuse, contamination, both fresh and groundwaters, have multiplied water stress and deteriorated water-related ecosystems. This in turn affects human health, food, and energy supplies. Meeting drinking water, sanitation, and hygiene targets by 2030 will require a fourfold increase in the pace of progress. And this is a global picture, which is at the moment impacted by recently emerged geopolitical circumstances. And now, at this session, our objective is to discuss the status, strengths, emerging issues, and interlinkages between or among SDGs in the sub-region, transboundary cooperation for resilient management of freshwater resources and peaceful regional integration, means to secure needed investment to progress in clean water supply and sanitation in the sub-region, innovative technologies, technology-based
entrepreneurship for efficient water use, good practices to facilitate inclusive and in access to clean water and sanitation. Hereby, I am pleased to introduce our speakers. We do have 5 speakers, and let me introduce them in one go, and then we start. First speaker is Ms. Solène Ledos, Economic Affairs Officer with ESCAP Environment and Development Division. She coordinates the UN Water Regional Expert Group for Asia and the Pacific. Second speaker, Ms. Su Mi Hong, Associate Economic Affairs Officer with ESCAP Information Communication Technologies and Disaster Risk Reduction Division. She's an ESCAP lead author of the WMO State of Climate publication for Asia and the Southwest Pacific. Welcome, Somi. Third speaker is Mr. Serik Bekmambetov, official representative of Kazakhstan in the Executive Committee to International Fund for Saving RLC. He participates at steering and working panels of several regional water platforms and programs in Central Asia. Fourth speaker is Mr. Stuart Crane, Program Management Officer with Freshwater Unit Ecosystem Division of the UN Environment. He's a coordinator of SDG 6 on behalf of UNEP globally. Fifth speaker is Ms. Dinara Ziganshina. She is a director of the Scientific Information Center of the Interstate Commission for Water Coordination in Central Asia. Dinara is also a member of several water-related panels and dialogue platforms in Central Asia. And after presentations, we will be giving the time slot for and floor for comments, questions, and reflections. After exhausting all our presentations, and then I would encourage delegates to be active, and so being inspired by the intervention of our distinguished delegate from Russian Federation at first session. I also welcome online participants to use Zoom chat box for commenting, discussing presentations and issues raised in order to make our session rather more participatory and interactive. So now I am pleased to invite Solène to take the floor as a first speaker of the session. Are we ready, colleagues, to provide the floor to Solène? Hello, good afternoon. Thank you, Mr. Chairperson. Can you hear me okay? Yes. Great. Please, floor is yours. Thank you so much. So I'll share my presentation now. Just want to check if you can see it well. Is that okay? Yes, it is. Thank you. So I'll start. First of all, thank you so much for having me with you this afternoon at this important meeting. I will start maybe to give you a bit of a global background to what's happening in terms of in the water world at the moment, with one very important milestone, which is going to happen in March 2023 in New York. And that's the midterm review of the UN Decade for Water Action 2018-2028. So this is a really important opportunity to just take stock of where we stand in terms of water and the sustainable development agenda. Also for information, there will be a preparatory meeting in New York held on the 25th of October in New York, and that will decide on the themes of interactive dialogues that will be had during the 2020 Water Conference. I wanted to highlight this today also because Tajikistan is one of the co-chairs of the midterm review together with the Netherlands. And I would like to bring your attention to the consultation, the regional consultation that we have done with participation from countries from North and Central Asia.
because the regional commissions were asked to support the midterm review through these consultations, and that feeds into a report from the UN Secretary General that will be shared at the conference itself. So just to bring your attention to this, we had a multi-stakeholder consultation in March, April this year. 2022, sorry, and I provide the link to the report here. And most of what I'm going to present today is actually extracted from this very kind of up-to-date review of where we stand in terms of water and the SDGs. So from the report, I think there were key messages that were particularly relevant to North and Central Asia that I wanted to highlight here. First, we see a big increase in terms of wash services, access to wash services, from 10% in 2000 to 47% in 2021. So it's great improvement really that needs to be noticed. But there's also a big divide between rural and remote areas compared to urban settings. So this is maybe something to try to compensate. We have seen in the report that water connectivity is really the leading challenge for rural and remote populations, and that there are also in the sub-region very high levels of water stress, including Uzbekistan, Armenia, and Kyrgyzstan. And with Turkmenistan coming at the top of the list as being under extremely high water stress. The report also highlights that there is limited data on wastewater management to actually measure progress. And this is important because really this idea of being able to recycle wastewater is very important, especially in countries with high level of water stress, to make sure that we don't continually keep on using new water and extracting it, but also are able to treat it and use it as much as possible. Sorry for interrupting. And Celine, online your presentation is immovable, and so could we check that, or otherwise you please check, and then just move, clicking the next, and so maybe, do you have any access to managing your presentation? Yes, actually, I'm sharing my screen now, so I'm trying to manage the slides. I'm on slide 3. That's called Key Challenges for NCA. And so then in the room, we are at third slide, but online participants, unfortunately, they see the front page of your presentation. Oh, but then I'm not quite sure what I can do from a technical perspective, because on my screen as well, online, I see the proper slide. Is it changing for participants online? I'm sorry for this. So, did you see the slides changing for online participants? No, unfortunately not. Oh, I'm really sorry for this. I really don't know what I can. Could you restart your presentation, and then colleagues over here would try to manage further? Okay. It is on now. Okay, thank you very much. Okay, so let me do this again. I will try to start this again. Oh, and now I've got a screen problem. It was already on, and so last time your last attempt was successful, and we were at third slide online too. Yeah, I think there's a bit of. Okay, perfect. Is that okay now? Okay. Yes, we are. Apologies for this. I was just talking about wastewater management and the fact that it's difficult to measure progress in North and Central Asia because we don't have enough data. And that's very important to have the proper data to base policy development. Some countries in Central Asia on wastewater management barely reach 10% of wastewater flows safely treated. And that's really a challenge for reaching the targets of SDG 6 for 2030. In terms of collaboration, transboundary collaboration, we see that in Central Asia, there are only a few basin areas that are covered by operational arrangements.
and lack water policies that deal with internationally shared groundwater resources. And with water, I mean, this is a natural resources that obviously is a shared resource. Water really ignores, national boundaries and so forth. So really, this idea of managing it effectively in a transboundary manner is very important for different aspects, including energy, food security, as well as peace. Then in terms of disaster risk reduction, Central Asia, specifically the Amur Basin, there is also flood losses that will be 1.1 to 1.5 times more under the moderate and severe climate change scenarios. So this is also something to watch, water-related risks. So now moving to my next slide. So this one is a summary of the policy recommendations from that consultation I mentioned. And really, I mean, the consultation, as I mentioned, was like focusing on SDG 6, but also how it links to the other SDGs. So you will see that it also touches on other areas. So I have those in green and black, but then I also wanted to extract from the SDG 6 goal profile that I think participants to this meeting have received, and that's been prepared by the Sub-Regional Office of ESCAP for North and Central Asia. And these parts that echo the wider regional recommendations are highlighted here in orange. So just to reinforce those points. So the first of this policy recommendation is to ensure water quality, sustainability, and water use efficiency. This is really the top priority here, with the specificities for North and Central Asia, which would be to improve water use in agriculture, to implement more stringent regulations for water quality, and also in urban areas to have a system to collect, process, and treat wastewater, again with this issue of recycling and circular economy. The second recommendation is about governance and cooperation. And here really the idea is that multi-stakeholder approaches, shared vision for transboundary water management, and better monitoring and evaluation and accountability are really very important to make sure that water resources are effectively managed in the sub-region. The other recommendation is about ensuring policy coherence. So that means like among different parts of governments, etc., and making sure that all the water related policies are kind of aligned and trying to reach the same overall objective. And here it's about better supporting water management, about mainstreaming water issues, and also supporting increased investment in water. Without a proper investment, nothing really can be achieved. We have another recommendation as well on data collection. Use, as well as data sharing and innovation. And this one, again, going back to my previous point, without the proper data, it's very difficult to kind of first assess the situation in terms of water management, and then develop and follow up on specific water policies. Going back to the financing, there are very specific issues that we wanted to highlight in the report, especially for WASH, wastewater management, disaster risk reduction, and also to support regional collaboration. In the SDG 6 goal profile, there's also mention of mobilizing finance and investment for water projects that could include public-private partnerships, everything coming from ODA, official development assistance, as well as public banks. And there's also a recommendation to focus on upgrading existing water infrastructures, in particular through the use of new technologies to reduce waste and enhance efficiency. Moving on to the last slide of my presentation, we also had a specific recommendation to focus on gender equality, disability, and social inclusion in our regional consultation. And really, this is about increasing efforts to include women, persons with disability, other marginalized groups in water-related sectors and their management. A specific one also from the region the sub-region is to ensure the adoption of hand washing facilities and sanitation services by households, with particular attention to the poorest ones. So really this idea of inclusivity. There's also another recommendation to strengthen institutions and ensure sector professionalization.
And this concerns specifically the wastewater and groundwater management, as there are challenges associated with climate change and disasters for accessing climate finance and on national water accounting and allocations, as well as sector professionalization for the youth. And finally, a recommendation to promote integrated approaches to water, the SDGs and other water-related agendas, And this is really about addressing the protection and restoration of water-related ecosystems, integrated water resource management, the use of nature-based solutions, and also overall enhancing the linkages between water, disaster risk reduction, climate adaptation and mitigation, as well as energy and health. Really, water runs across a lot of SDGs and is very important. And so looking at the water management from all these different angles and keeping in mind, all the water-related ecosystem services is something that's also very important to make sure we have a holistic approach to water management, but also the SDGs in general. With this, I want to thank you very much, and I'm ready to answer your questions. I'm going to now hand over to my colleague Sumi Han, who's going to present the next slides. Thank you so much. And so thank you very much for messaging us review results and recommendations. And I'm passing the floor to Sumi, and so welcome. Thank you, Solen. Hello, everybody. My name is Sumi Hong. I am an Associate Economic Affairs Officer at ESCAP, IDD Disaster Risk Reduction Section. During this time, I would like to share with you the work of our section in SDG Goal 6, which in Central Asia's case focuses on the 3 targets on water scarcity, transboundary water resources management, and water-related ecosystems. Can we go to the next slide, please? As a multitude of events from this year, ranging from historic flood in Pakistan, record heat wave and drought in Europe, and devastating Storm Ian in the US, climate change is affecting every corner of the planet. One result of the climate change is the increasing frequency of extreme climate disaster events, such as the heat waves, the floods, and droughts. As you can see on the graph, according to the IPCC climate projection, there is a stark increase of the frequency of a 10-year event with every increment of a degree in temperature. One of the important work of our section consists of translating this climate projections in Central Asia, and particularly in the Aral Sea countries, in the Aral Sea Basin countries context, using the climate model into actionable insights for public and for the policymakers. Can we go to the next slide, please? We use different indicators for climate projections, first of which is the annual consecutive dry days. It is a good indicator to understand drought and heat waves. As you can see on the graph, I hope it is visible, the projected average increase of annual consecutive dry days under SSP2 near term to SSP3 long term is between 2 to 4 days. And this increases to 12 to 14 days when we look at the maximum. On the map on the right, you can see 4 climate projections for the annual consecutive dry days. And it shows where the risk hotspots are located for drought and heat waves and how it changes between each scenario. You can see that the western parts of the region is projected to experience significant increase in consecutive dry days under the near-term moderate scenario, and the area of exposure is projected to expand to central parts of the region under the long-term worst-case scenario. In the worst-case scenario of SSP3, you can see a similar pattern of the risk spots expanding from west to east, but even more dramatically. Can we go to the next slide, please? Another indicator used for projecting drought and heat waves is the decrease in maximum 5-day precipitation during the dry months in Central Asia's case of June to August. As you can see in the graph,
the projected average decrease of maximum 5-day precipitation between the dry months is between 1.7 and 4.5 milliliters, which increases to 5 and 16 when we look at the maximum. In the map on the right side, we can see the 4 climate projections for this indicator. And you can see that the region is projected to experience a significant percentage decrease in precipitation in the northwestern and northeastern parts of Kazakhstan. In both SSB2 and SSB3 cases, the area of exposure is intensifying and expanding to the south of the region. Can we go to the next slide, please? According to the climate projections, the region will experience decreased precipitation throughout most of the year, especially during the dry months. However, during the high precipitation season between December and February, there will be an increase in rainfall. An indicator we used for this was the percentage increase of maximum 5-day precipitation. As can be seen from the graph, the projected average increase of maximum 5-day precipitation during the wet months under SSB2 near term to SSB3 long term is quite significant, between 6.5 and 26 milliliters in Central Asia. In the map, we can see the risk hotspots for potential flooding in the northeast and the border between Uzbekistan and Turkmenistan. This risk expands, intensifies, and shifts towards the eastern and southern parts of the region with more negative scenario and when taken on a longer time period. Next slide, please. Next slide, please. Thank you. Arid and semi-arid regions have been expanding and intensifying, and under the future climate scenarios, this trend is expected to continue. Expanding aridity will have multiple socioeconomic implications, especially as the region already suffers from food insecurity. In Central Asia, irrigated agriculture makes up around 18%. And as this type relies more on water from the irrigation system, and the expansion of irrigation is on the rise, this in turn affects the salinity of the groundwater and further exacerbates crop yields. By using a set of multi-criteria indicators that you can see on this on the slide, including the decrease of rainfall, increasing number of dry days, temperature, aridity, and slope against irrigated agricultural land area, we can understand and identify the potential agricultural exposure to drought and identify the exposure areas under different climate projections, as you can see on the map. The risk spots are concentrated in the south of Kazakhstan and the neighboring areas of north and west of Kyrgyzstan. We can see when expanding the time span to long term, we can see an intensifying and emerging hotspots in the north central parts of Kazakhstan as well. Next slide, please. Next slide, please. It looks similar. Okay. We can repeat this for the rain-fed agriculture, which overall accounts for 82% of agriculture in Central Asia. As can see from the map, climate change will have severe impacts on the rain-fed agriculture under all scenarios. Under SSB2 near-term scenario, about 37% will be exposed to drought, and this exposure will increase to 52% under SSB3 long-term scenario. Kazakhstan, on average, has the highest rain-fed cropland exposure to drought under climate scenarios, accounting for more than 40% of the total regional land exposure. In other words, for both types of agriculture, irrigated and rain-fed, the projected climate change impacts on agriculture can pose a serious threat to food security in the region. Next slide, please. To summarize the key takeaways,
By using climate change scenarios, it is clear that there is a growing desertification in the region. Floods will be more severe and prolonged during wet seasons, and droughts will be more frequent and lengthier. Adaptation measures must include integration of climate change scenarios into various long-term plans and programs both at the national and regional level. And climate change adaptation measures must be taken as one of the most important areas of regional cooperation. At ESCAP IDD DRS section, we focus on taking the global climate change data and translating into regional, sub-regional, national, and subnational insights for the public and for the policymakers. Our analytical work is available on our Risk and Resilience portal, and a deep dive into the Aral Sea Basin countries is available through our storyboard, which my team will give a short presentation on at the conclusion of today's event. With that, I would like to conclude. Thank you very much. Thank you, Sumi. Thank you, Solen. And so we are drawing two important messages, and I would like to use the actually signaling of our colleagues by red and yellow card. And the water use practices are wasteful and far away in a red zone in Central Asia. The economy in Central Asia is heavily dependent of water. We have to decouple. And so in that also we are in red. And when it goes to the climate change, as the latest presentation showed, we are still maybe in yellow zone, but we have to take measures. And so thank you for presenting, ESCAP colleagues. And now I would like to pass the floor to Mr. Serik Bekmagambetov, representative of Kazakhstan in Executive Committee of the International Fund for Saving Aral Sea. And Serik, we are welcoming you. Are you with us? Большое спасибо. Меня слышно, да? Да, слышно хорошо. Большое спасибо, господин модератор, уважаемые участники форума. В 2023 году исполняется 30 лет Международному фонду спасения Арала. Это уникальной платформе, созданной для комплексного и системного решения водных, экологических, социально-экономических вопросов в нашем регионе. Международный фонд спасения Арала создан в 1993 году главами государств Центральной Азии с целью преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря, признанного мировым сообществом одной из крупнейших катастроф XX века. Наш фонд является важным институтом, инструментом и механизмом сотрудничества стран Центральной Азии, своего рода брендом, визитной карточкой региона, которым мы должны гордиться. Изучая бассейновые организации по управлению и использованию трансграничных рек в мире, осознаешь, что созданный в первые годы независимости наших стран, фонд на практике доказал востребованность. Во многих совместных заявлениях по итогам встреч наших президентов в двустороннем формате подчеркивается особая роль Серик, мы вас не слышим, вы зависли. Коллеги, можете техническую поддержку оказать, если возможно? Проблема с интернетом на той стороне. С его интернетом? Или здесь? Да, все верно, с интернетом. Серик, если вы слышите, можете вы видео попробовать отключить? Может, будет слышно. Серик, вы с нами? Да. Со связью есть определенные проблемы. Позвольте. Мы слышим вас сейчас. Сейчас мы слышим.
Большое спасибо. С момента создания 8 раз менялось страновое председательство и президенты фонда. Проведены 11 саммитов глав государств-учредителей. Предыдущий саммит состоялся 24 августа 2018 года в Туркменбаши. Он был приурочен к 25-летию фонда. И главы государств в совместном коммюнике подтвердили приверженность решению задач и достижению целей МФСА. Следующее заседание Совета глав государств-учредителей фонда планируется организовать таджикским председательством, нынешним таджикским председательством, в 14-15 сентября 2023 года, что будет совместно проведено с 5-й координационной встречей, пятой координационной встречей глав государств Центральной Азии. Тогда же такое решение было принято главами государств в Чолпон-Ате в июле текущего года на 4-й координационной встрече глав Центральной Азии. Тогда же было принято решение главами государств о продлении полномочий Таджикистана как председателя фонда еще на 1 год. Это связано с тем, что 1 год фактически выпал из-за пандемии COVID-2019. Следующий за главами государств уровень – это правление фонда. Правление собирается 2 раза в год, как правило. И его представляют заместители глав правительств, заместители премьер-министров, курирующие сельскохозяйственные, водохозяйственные вопросы и охрану окружающей среды. В июне 2021 года правление утвердило решение по программе бассейна Аральского моря ПБАМ-4 с сроком реализации 2021-2030 годы. В этом году, в феврале, также в Душанбе состоялось правление, которое утвердило решение об утверждении региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии. Сроки те же, подготовил документ такой наш рабочий орган, каковым является Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию. Очередное заседание правления планируется провести уже в ноябре текущего года. И основные вопросы повестки дня будут реализация ПБАМ-4, а также подготовка к саммиту глав государств в следующем году. МФСА – это также предоставление площадки для сотрудничества на рабочих и экспертных уровнях государств-учредителей. С момента создания организации реализовано 3 программы. Вот, как я вам сказал, БАМ-4 сейчас реализуется. До этого было принято странами и реализовано 3 программы бассейна Аральского моря. Основными целями этих программ является улучшение условий жизни и повышение благосостояния людей, проживающих в бассейне Аральского моря. Притом не идет разделение, что конкретно это Аральское море или жители, проживающие у осушенного дна Аральского моря. Идет о всем бассейне, начиная от верховьев, это ледники на территории Кыргызстана и Таджикистана, среднее течение и фактически само Аральское море. Работа по БАМ-4 была начата в 2018 году. Экспертную поддержку оказало германское общество по международному сотрудничеству GIZ. То есть наш фонд достаточно активно работает с международными партнерами по развитию, и мы ощущаем их постоянную поддержку. В программу включены 34 региональных и национальных проектных предложения по 4 направлениям. Это комплексное использование водных ресурсов, экологическое, социально-экономическое и Эрик, извиняюсь, у вас 1,5, максимум 2 минуты, пожалуйста. Хорошо. Во главу угла поставлена ЦУР-6 в нашей программе, но и смежные с этой целью другие цели. Также у нас налажено сотрудничество с международными организациями, в том числе на уровне ООН. Имеются резолюции с Генассамблеей о сотрудничестве. Между тем, имеются новые вызовы, которые еще остаются актуальными.
Это влияние изменения климата, сокращение объемов и площадей ледников, процессы опустынивания, деградация земельных и водных ресурсов, финансовые кризисы, возникающие эпидемические заболевания. Они требуют от нас слаженной работы. Наряду с этим ожидается значительный рост населения, что приведет к увеличению потребностей в воде ежегодно на 1% и составит порядка 30% относительно сегодняшнего дня к 2050 году. Особая обеспокоенность вызывает усыхание Орала и образование так называемой пустыни Оралком, которая уже составляет более 5,5 миллионов гектаров. Хотелось бы в заключении выступления сказать, что в настоящее время исполком МФСА активно готовится, прорабатывает проведение также мероприятия на глобальном уровне. Это конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору для достижения целей Международного десятилетия воды, которое состоится в марте 2023 года в Нью-Йорке, о которой предыдущие спикеры уже упоминали. Ну, в принципе, я ограничен во времени, не успел все. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Серик, за вашу информацию. И есть, я надеюсь, очень положительные тренды на новом этапе развития Международного фонда по спасению Орала, особенности с учащением встреч на уровне глав государств. И мы надеемся, что это послужит усилению регионального сотрудничества вокруг водных ресурсов, может быть, в условиях изменившейся повестки дня, когда речь идет об Аральском море. Но в целом в отношении региональной безопасности и укрепления регионального сотрудничества этот институт для нас очень важен. Спасибо большое. Большое спасибо. Если нужно, выступление могу предоставить в электронном виде. Последнее, как? Если будет нужно, я могу предоставить свое выступление полный, хорошо. полный Спасибо текст большое. в электронном виде. Спасибо большое. Будем признательны. Colleagues, and so next speaker is Mr. Stuart Crane, coordinator of SDG 6 in Freshwater Unit, Ecosystem Division, UN Environment. And Stuart, are you with us? Yes, I am. Can you hear me? Okay, welcome very much. And so, please, floor is yours. Yes, thank you very much, Mr. Chair. And good afternoon to you all, distinguished participants and delegates. My name is Stuart Crane. I'm speaking to you on behalf of the United Nations Environment Programme. I'm going to give a short presentation now on 3 of the SDG 6 water indicators that UNEP is the custodian UN agency for. I would like to start the presentation with a little bit of context from the UN Environment Programme's perspective. And that is to say that the world that we know has acknowledged that there is a triple planetary crisis. And these crises are interlinked, and they are on climate change, on pollution, and on nature and biodiversity loss. And some of the previous speakers have mentioned some statistics on these issues. But this really forms the core of UNEP's work in its recently launched medium-term strategy. And these are the marching orders from member states to give focus to our work. And now, as we know, all 3 of these crises are directly and even disproportionately impact our water cycle and our freshwater bodies, and with some of the key stats on my slide here. So addressing these forms the core of our global work on freshwater, and our mission and our mandate rests on the fact that we believe that when protected and restored and managed well, freshwater ecosystems and our water bodies, they also provide the key opportunities to combat all 3 of these crises. And the United Nations Environment Programme has a custodian responsibility to support all UN member states with monitoring and reporting official SDG 6 indicator data for 3 indicators. That's on ambient water quality,
on the degree of implementation of IWRM, Integrated Water Resources Management, and on the protection and restoration of water-related ecosystems, our lakes and our rivers and so on. And in the next few slides, I'd just like to give you some data on the status and the trends of those three indicators in the sub-region of North and Central Asia. I'd like to begin here with integrated water resources management, and just to stress that this is a survey instrument that's completed by member states in a consultative manner. And that survey instrument, that questionnaire... Stuart, sorry. And so we see the picture of two slides, one larger one and one smaller one, which makes us uneasy actually to watch the main slide. Could we improve it? Should be on your computer or our side? I don't know. I'm going to try and restart and see if you may return to that slide. Yeah, but it's still the same. It is still the same. Actually, we see the double screen, one smaller and the other one, which is not truly well seen, actually. I cannot fear to change that on my screen. And that's a problem with two advanced technologies actually making us, in one hand, easy life, but in the other hand, not that easy. Yes, my apologies. I cannot see how to improve that for you. Stuart, there is a display setting on the top, second on the top. Yeah. Could you try over there? Yeah. To change. Yeah, that is not actually live on my screen. It's not I'm afraid. on over there. Yeah. And the other option is at the bottom, there are three dots in a circle. And so could you try there? And show or hide presentation? Okay, that's it. Okay. Okay, it is settled. You may continue. Okay. Great. Sorry. I need to... Okay, you can see my slides clearly? Can I just confirm you can see my slides clearly now? Not really at the moment, actually. Please switch on your slides. Sir, we can share the slides instead of you. And so I don't know why. I can visualize the slides on my screen quite clearly, but I'm not sure why you cannot. Perhaps, let us manage over here, and so then I'll be guiding you, telling next. Yeah, okay. Yes, please. And so that was the and third slide, and so we are showing here the third slide, and then you have to guide me when it is the next one. Yeah. By all means, and I apologize for this technical glitch. Just for information, we're on the slide Integrated Water Resources Management. So I hope you can join me on that slide. Colleague, please actually show us the slides and the one which is at the Integrated Water Resources Management, please. Okay, we are on. Stuart, you may continue. Thank you, and apologies again, colleagues. Okay. The idea behind IWRM is that it performs this overarching function around all of the indicators, in fact, under Goal 6, and supports the sort of management processes
towards implementing and making progress towards the targets of Goal 6. And it's compiled of these 4 separate components around the enabling environment, the institutions and the participation of different stakeholders, the actual management instruments, those policies in place in countries, and the financing behind them. So it has this kind of very clear structure, and IWRM has been in place for a long time. Next slide, please. You should be on slide 5, I hope. On slide 5, I'm showing here the IWRM implementation scores. That's correct here, in North and Central Asia. And UNEP performs a global monitoring and reporting process in all countries. We did that in 2017, and the last global monitoring was in 2020. And what you can see here is the percentage of implementation of IWRM in each of the countries across those 2 reporting periods. And the implementation rate is from 0 to 100, with 100 being the highest you can get, and that's full implementation of IWRM. So you can see here that there is an initial baseline that was set in 2017, and you can then see the progress or the trend that has been set, that has been made in those 2 reporting periods. You can also see that there is some improvement that's required within several countries within the sub-region towards improving IWRM status. Next slide, please. The second indicator I would like to display is on ambient water quality. Now, this indicator, it tracks the percentage of water bodies in a country with good water quality. And by good, we mean that it does no damage to the ecosystem function itself, and it does no damage to human health. And we measure this using 5 parameters. Next slide, please. And my main take-home message here is that we are missing data for many of the countries in North and Central Asia. So when the data requests went out, it's simply that many countries reported back to UNEP that they don't have the data available to report under indicator 632 on ambient water quality. And of course, we cannot manage what we do not measure. And the recommendation, of course, is that countries invest where possible in monitoring systems to allow themselves to determine the status of their ambient water quality. Next slide, please. Thank you. And the third indicator I wish to talk about is the extent to which freshwater ecosystems, also called water-related ecosystems, and these are our reservoirs, our rivers, our wetlands, and our aquifers, the extent that they are changing over time. Because these ecosystems, they provide us with goods and services that are essential for sustainable development to occur. In fact, they provide a very foundation under which all social and economic development can occur. And so the state of freshwater ecosystems is inherently important. Next slide, please. And I'm just going to spend a couple of minutes explaining the numbers that you can see here on your screen. The way that we measure changing extent of ecosystems is through using satellite-based Earth observation data, which is very, very high resolution. And we have data at the 30-meter resolution for all countries in the world over a very, very large time period, going right the way back until the year 2000. We separate the water that we observe on the surface of the planet into permanent water. That is water that we observe all the time. So, for example, the Aral Sea, or a known permanent lake, or a known permanent river. We call that permanent surface water. And we separate that from seasonal water, which is water that is not there every month of the year, but which comes and goes. So what you're seeing here in that first column, where it says permanent surface water area change since 2000, is the total percentage change
either a gain or a loss of that permanent water since 2000. The general trend, as you can observe, is that there is a slight loss in most countries of their permanent water resources. And in Uzbekistan, you can actually see that's quite a significant permanent water loss, and also in Kazakhstan. In the second column, you can observe seasonal surface water changes. And here, as a general trend, you're observing very sizable increases in the amount of seasonal water, surface water is occurring every year. It does not, the data does not explain what is driving that change, but there are many clues that tell us that climate change is a very big driver. Increasing temperatures and increasing precipitation is essentially creating more seasonal surface water. Another way of visualizing this data on freshwater ecosystem change is looking at how data within river basins or watersheds is also changing. So on these last three columns here, we are able to see each country in terms of its number of river basins. And then we can look at how many of those river basins are experiencing what we categorize as high changes. And for a categorization of high change, it is far above natural variations. And just as an example, if we follow the line of Turkmenistan to explain the data, we're saying that Turkmenistan... Stuart, sorry, we are running out of time. Okay, no problem, thank you. Turkmenistan has 85 basins. In 2015, we saw that 16 of those river basins have very high change in their surface water availability, and that is now increased to 21 river basins in 2020. So that is a general trend that you can witness across all of the river basins. They're experiencing a very significant change in their availability of their surface water. Next slide, please, and this is my last slide. I just wanted to highlight this slide to show that we, at UNEP, we visualize the data at a river basin change, and we can actually start to see exactly which river basins are experiencing this high change, high increase or high decrease in surface water availability. And so my key recommendations for the members of the session today is to really invest some time into understanding these data, because these data have a very, very high confidence rating, and they really allow us to see long-term trends and long-term changes, which can really start to influence how we plan for and take action to address these changes, so we can achieve not just the targets within Goal 6, but other social and economic targets across Agenda 2030. And that's the end of my presentation. Thank you very much for listening. Thank you, Stuart. And I would like to use this opportunity to thank UNEP for the past work, and so specifically in use of technologies and the satellite technologies and visualization and spatial visualization, and so specifically on water accuracy, which is quite useful in the moment when we do not have much data, and so then inside of the region and inside of the countries, that helps us. And so then I hope very much would help decision makers actually to make relevant and so needed conclusions on water resources. Thank you. Sorry, next speaker is Ms. Dinara Ziganchina. She's a director of the Scientific Information Center of the Interstate Commission for Water Coordination in Central Asia. And Dinara, are you with us? Yes, I'm here. Okay, welcome very much, and the floor is yours. Thank you very much. To avoid technical difficulties, can you share my slides, please? My presentation will be on transboundary water resources management in Central Asia, and slides in English. That's why I will be speaking in Russian.
Thank you. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение принять участие в этом мероприятии и поделиться опытом, а также задачами, которые стоят перед нами в рамках управления водными ресурсами на трансграничном уровне в Центральной Азии. На следующем слайде вы можете видеть небольшое такое summary основных показателей, основного прогресса стран Центральной Азии, 5 стран Центральной Азии по достижению цели 652, которая призывает страны внедрять интегрированное управление водными ресурсами на всех уровнях, включая трансграничное сотрудничество, где это возможно. И как многие из нас знают, этот показатель оценивается на основе действующих механизмов сотрудничества. Под действующими механизмами понимается наличие совместного органа или механизма, по крайней мере, ежегодные встречи между прибрежными странами, наличие совместных или скоординированных планов или целей по управлению водными ресурсами и, по крайней мере, ежегодный обмен данными и информацией. Ну вот вы можете видеть, что Казахстан и Узбекистан по поверхностным водным ресурсам сотрудничеству на речных бассейнах достигли показателя 100%. И в целом их показатель достигает 70 и 63 баллов, скажем так, по всему показателю соотношения трансграничных бассейнов, которые имеют действующий механизм сотрудничества. И здесь очень интересный факт, что в прошлом периоде отчетности Узбекистан, по крайней мере, показывал меньший показатель. И это не связано с тем, что что-то изменилось в действующем механизме. Изменилось понимание того, что этот механизм есть и он действует. Иногда вот это методологическое непонимание оценок также ведет не всегда точным результатам. И у меня складывается впечатление, что мы, возможно, недостаточно хорошо понимаем, что сотрудничество в Центральной Азии есть, и оно достаточно активное, потому что больше мы слышим негативного о том, что имеются проблемы, что институты неэффективны, но по тем показателям, которые сейчас измеряются и оцениваются, наш регион отличается от многих других бассейнов и регионов в мире именно наличием такого механизма. На следующем слайде я хочу вам показать один из инструментов. Ну, это общая информация о бассейне, о котором я буду говорить. Это бассейн Аральского моря, который разделяется нашими странами. И две ключевые реки – Амударья и Сырдарья. И следующий слайд, пожалуйста. Вот тот механизм сотрудничества, который существует. Серик сегодня уже говорил о Международном фонде спасения Арала, и если мы говорим о воде, это, безусловно, Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия стран Центральной Азии, которая действует в рамках МФСА. И на следующем слайде вы можете видеть более крупным планом структуру этой организации, которая состоит из первых руководителей водохозяйственных ведомств стран Центральной Азии. И в этом году эта организация, эта комиссия отмечает свое 30-летие. В ее задачи входит не только ежегодное сезонное распределение, водораспределение между секторами экономики и странами, но также очень важно это разработка региональной водохозяйственной политики с учетом комплексного и рационального водопользования. Другим языком, с учетом принципов ИУВР. И эта комиссия – это не только 5 министерств, это также еще исполнительный аппарат, исполнительные органы, в рамках которых действует более 1500 человек, которые занимаются вот тем самым оперативным управлением, обменом информацией, аналитическими данными и так далее. На следующем слайде я хотела вам показать основные достижения и все еще стоящие перед нами задачи, которые должны быть решены.
я очень достаточно оптимистична в оценке деятельности этой организации, потому что комиссия была создана в первую очередь по инициативе самих стран. Это не было какое-то внешнее воздействие или помощь, или содействие. Было понимание самими странами, что такой механизм координации нужен, и он был создан в первые годы независимости и помог преодолеть достаточно, как мы все с вами знаем, тяжелые социально-экономические, политические перемены, которые переживали все наши страны, и сделал это достаточно практичным и профессиональным образом. Наладил систему ежегодного планирования, мониторинга и управления водными ресурсами, обеспечил наличие данных, информации, знаний, участвовал в разработке региональных программ, таких как ПБАМ, подготовке соглашений, реализовывал множество региональных проектов, научных исследований, создал систему подготовки кадров, а также работал, технические эксперты работали в рамках рабочих групп по актуальным для стран вопросам. Но не хочу говорить, что все идеально. Безусловно, есть проблемы, есть вопросы, которые должны решаться. И в первую очередь это недостаточная координация между различными секторами, что не всегда национальные водохозяйственные ведомства могут представлять интересы также других секторов водопользователей и охраны окружающей среды. И сейчас идет работа над тем, как лучше интегрировать эту работу. И во многом решение этой задачи не только региональное, я бы сказала, не столько региональное, сколько на национальном уровне. Если мы сможем достичь этих задач по лучшей координации на национальном уровне, тогда министры водного хозяйства смогут принести эти уже скоординированные планы, позиции, интересы на региональный уровень. Имеется также ограниченная юрисдикция по управлению водными ресурсами на трансграничном уровне. Бассейновые водохозяйственные организации не могут управлять на всех участках реки. В основном они занимаются водораспределением на среднем и нижнем течении Амударьи и Сырдарьи. И поэтому нужна лучшая координация с национальными ведомствами, которые управляют другими участками реки, как в верхнем течении, так и в среднем, и иногда нижнем течении, уже после распределения региональными организациями. Все еще имеются сложности в надежных и точных прогнозах и учете воды. Сегодня мы уже слышали о важности информации, и мы все знаем, что очень много инвестируется в улучшение гидрометеорологических служб, но на практике работы МКВК мы пока не видим качественного улучшения прогнозов, что, безусловно, сказывается на том управлении, которое должны осуществлять эти органы. Sуществуют также проблемы не всегда достаточного финансирования, представленности разных стран в работе органов и иногда достаточно кратковременный, сказала бы, фокус на управление, на оперативное управление, и больше внимания требуется на вопросы перспективы, на будущие задачи, которые стоят перед всеми нами. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот какая работа сейчас проводится. Не буду подробно останавливаться, потому что Серик тоже уже об этом говорил, что сейчас реализуется 4-я программа бассейна Аральского моря по БАМ-4, которая была одобрена в прошлом году, и в ней приведены 34 инвестиционных проекта по 4 основным направлениям. Другой работой, которую бы я хотела сказать, это работа по совершенствованию организационной структуры МФСА. Мандат на эту работу был дан самими президентами стран, и сейчас рабочая группа работает над этими вопросами, над рекомендациями, которые будут подготовлены. На сегодняшний день прошло уже 8 заседаний этой группы, но работа еще продолжается, поэтому говорить о каких-то результатах мы пока не можем. Следующий слайд.
Дополнительно к этому сотрудничеству, которое идет в рамках МФСА и МКВК, мы видим также интенсификацию двухсторонних контактов между странами. Это начиналось еще в 1996 году на таком сотрудничестве по экстремальным ситуациям, я бы сказала, в низовьях, когда был дефицит воды, Узбекистан и Туркменистан создавали двухсторонние рабочие группы и решали эти вопросы на двухсторонней основе. И в начале 2000-х мы знаем, что по Чуталасу Казахстан и Кыргызстан на двухсторонней основе интенсивно сотрудничают. Но в последние годы мы видим такую интенсификацию, которая вызвана решением наболевших проблем между странами, и большей частью это касается совместного управления или совместной работы, или скоординированной работы различных водохозяйственных сооружений. Это касается, допустим, между Кыргызстаном и Узбекистаном по Касансайскому водохранилищу, между Таджикистаном и Узбекистаном по Фархадской плотине, а также по низовьям сейчас созданы также такие комиссии. И имеются практически со всеми странами двухсторонние водохозяйственные комиссии. Но я бы хотела сказать, что это очень хорошо, потому что это решает много вопросов, но также эта двухсторонняя деятельность должна быть скоординирована больше на региональном уровне с деятельностью МКВК, по крайней мере, информировать об общих решениях, которые были достигнуты в рамках этих двухсторонних встреч, чтобы каким-то образом не ущемить интересы стран, которые не были вовлечены в эти двухсторонние взаимодействия. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я хотела показать основные приоритеты стран, которые озвучивались президентами стран по решению водных проблем и усилению сотрудничества. Да, я не буду на них подробно останавливаться, вы все их хорошо знаете. Следующий слайд, я просто хотела такой, как мы все любим, немножко пугающий слайд о том, что нас ожидает. Если мы не будем эффективно и рационально управлять водными ресурсами и сотрудничать, вы увидите на этой диаграмме, что будущее не очень радужно. Вот эта развилка, которая имеется между спросом и предложением, то есть потребности на воду будут увеличиваться, потому что рост населения, вы понимаете, экономика, возможное увеличение водозабора из Афганистана по Амударье, а также много других потребностей, которые у нас возрастают, и климат оказывает не всегда положительное воздействие. Но, тем не менее, мы видим так снижение доступных ресурсов как из-за климата, так и из-за ухудшения качества. Поэтому это мой последний слайд, просто призывать всех нас сотрудничать и думать, как нам всем вместе преодолеть эти имеющиеся задачи. Я бы сказала, не проблемы, а задачи, которые нам надо решить. Спасибо. Спасибо большое, Динара. Я бы хотел тоже отметить, что оперативное сотрудничество водохозяйственное в регионе существует, и оно довольно-таки эффективное. Другой вопрос, что, как вы правильно отметили, в общем, это не совсем коррелирует с потребностями, с разными потребностями стран в сфере энергетики и экологическими вопросами. Ну, учитывая особенно зависимость верхних стран от гидроэнергетики и наличие энергетических ресурсов в нижних странах, к сожалению, не получается наладить должного и нужного сотрудничества. Ну и я надеюсь, что в будущем, особенности с учетом еще того сообщения, которое нам дал Серик Бекмагомедов, в странах Центральной Азии будет улучшаться ситуация в отношении именно взаимодействия в треугольнике вода, энергетика, экология. Спасибо большое за презентацию. And now, colleagues, I would like to thank our speakers and would like to invite delegates with their questions, reflections, and comments, please. No comments, no reflections. And while you are thinking on and formulating, I would say that the overall picture of
water resources use, not on clean water and sanitation, as we have the title of our session. And so in Central Asia is problematic. And so then it's make us actually, the water may unite, but water also could divide. And I look forward that we will be speeding up cooperation, and specifically in-country cooperation in each country when it goes to the tools like IWRM, basin management, and so water efficiency, water productivity. Because when the regional and between country interaction is slowed down, the in-country efficiency would allow to extend water diplomacy between countries, among countries. And I see the hand over there, please. Microphone, please. And so introduce yourself. And I think this one. Can you hear me? Yes, okay, I can hear myself. Thank you to all of the speakers for your very interesting presentations. My name is Anna Maria Chikonia. I'm the coordinator of the Technical Assistance Fund at the Eurasian Development Bank. An issue that kept coming up in all of the presentations was the lack of maybe capacities to some extent in terms of data collection that allows us to manage and lead the process. So the question I have is to those people that work or that feel that issue on a day-to-day basis. Hello? Yeah, what would you say would be the best way to work on that capacity building? What approaches do you think need to be taken into consideration to ensure that we actually do move forward and we allow these institutions that are very vital to this process build the skills to forecast, to collect data in such a way that we can all move forward together? Thank you. Who should answer to the question? Do you have any of speakers to indicate? Well, I believe the issue was raised almost by everybody. So if anyone's ready to take the question, I would be glad to hear the answer. Thank you. And distinguished speakers, would you like to make a reflection or answer to the question posted? Will you allow me? Yep. Можно я отвечу, да? Please. Ну, я совершенно согласна, что как бы, данная информация очень, очень важна, но я думаю, мы должны перестать, возможно, так как с опаской относиться к данным, потому что надо использовать данные не в таком не всегда устрашающем виде, а и в положительном контексте. И я думаю, что мы должны именно этому учиться интерпретации данных и использованию ее не для нагнетания обстановки, а для постановки очень четких задач, которые решаемы. Я думаю, почему есть такие затруднения с данными, потому что всегда есть сопоставление, и сопоставление там в негативном, скажем так, контексте, что мы всегда хуже всех, что это воспринимается как использовать данные против кого-то. И я думаю, что вот этой задачей образовательной должно быть в принципе, общие направления на сотрудничество. И мне кажется, это очень важно именно прививать на национальном уровне и начиная, но не только с лиц, принимающих решений водохозяйственных министерств или других, но уже на уровне воспитания воспитывать вот этот дух сотрудничества и прозрачности и обмена, что в этом нету ничего устрашающего, это только приносит позитивный подход к решению имеющихся проблем. И вот сегодня я как раз присутствую на конференции министров окружающей среды по Европе, где обсуждаются вопросы образования для устойчивого развития. И я думаю, вот именно важно сейчас уделять больше внимания образованию, о том, как
нам использовать данные и, конечно, иметь больше источников информации и данных, чтобы мы могли их сопоставлять и их использовать. Если это как-то отвечает на ваш вопрос, думаю, вот примерно так. Спасибо. Ну, я могу добавить просто в отношении вот того обмена данными, который есть в странах Центральной Азии. Есть очень курьезная и интересная ситуация с системами гидрометов. Все обычно ругают гидрометы, вот вы не даете данные, или же вы какие-то данные отдали, получается. Ну и, к сожалению, вот плохая осведомленность вот, лиц, принимающих решения, и в целом в обществе плохая осведомленность оказывает, ну и популистическое влияние, оказывает большое воздействие на те процессы, которые в реальности технически существуют. Говорят, почему вы дали данные по воде? Допустим, лица, принимающие решения в верхних странах, начинают потихоньку постукивать по голове гидрометслужбам, да, получается. А без этого никуда. Вы хотите, чтобы у вас были прогнозы погоды? Получается, да? Между странами в Центральной Азии существуют между гидрометами протоколы по обмену данными. В каждом из протоколов как минимум по 90, по 95 различных индикаторов, и они обязаны через 6 часов, через 2 часа, раз в сутки обмениваться этими данными для того, чтобы у нас вся система тех же прогнозов работала. Это включает и гидрологические данные в том числе. Да? Ну, это такая сторона, обычно представители гидрометов пытаются не говорить об этом, потому что завтра кто-то из лиц, принимающих решения, может на них наехать, почему вы отдаете, получается. Но не всегда, к сожалению, лица, принимающие решения, технически грамотные, осведомлены для того, чтобы было вот такое понимание, что какие-то процессы помимо их происходят, и это как бы положительно влияет на все наши страны и на нашу жизнь. Пожалуйста. Спасибо. Как раз в продолжении того, что мы сейчас обсуждаем, когда мы говорим о обмен данных, мы говорим о лицах, принимающих решения, да, я бы хотела, наверное, задать такой вопрос. Это, может быть, и Динаре имеет отношение, может быть, также и господину Бекмамбетову, поскольку речь шла о Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, о вовлечении тех, кому вода нужна каждый день, те, которые на земле. Мы говорим о водопользователях, фермерах, крестьянских хозяйствах, тех сообществах, которые сегодня испытывают те или иные последствия, да, не только климатические, но и наши последствия, наши принятия решений. Вот согласно канонам, да, интегрированного управления водными ресурсами, мы знаем, создавались, и была большая работа по бассейновым советам, куда входили все заинтересованные стороны, включая представителей гражданского общества, фермеров, там, крестьянских хозяйств и так далее. Как можно вот в этом трансграничном сотрудничестве все-таки усилить роль малых бассейновых советов на реках? Я знаю, что Карек делал большую работу в этом направлении. Бассейновых советов в целом, поскольку, например, для Казахстана имеем 8 бассейнов, и мы знаем, что в основном все они у нас трансграничные, и в этом плане вот нам никак невозможно решать это период, когда мы видим, сейчас возникают уже водные конфликты трансграничные, да, мы проводим эти исследования в плане вот с партнерами сейчас по триггерам в связи с изменением климата, какие будут у нас в регионе Центральной Азии, мы все сходимся к тому, что водные конфликты, они как раз и являются той самой точкой, которую мы должны рассматривать. Поэтому вот с этой точки зрения я бы хотела узнать, есть ли вообще перспективы вот в этом плане? Нужно ли нам как-то, или есть ли возможность как-то, какие-то механизмы, поддержка работы этих институтов? Спасибо. Коллеги Динара, Серик, у вас есть желание ответить на вопрос? Да, с большим удовольствием. Хорошо, я отвечу. Я тоже разделяю вашу обеспокоенность. Я знаю, что при поддержке РЭЦ и рядом
партнеров по развитию создавались малые бассейновые советы, и мы, как исполнительные органы МКВК, всегда призывали, чтобы мы могли как-то работать вместе, по крайней мере, обмениваться информацией. Вы знаете, парадокс заключается в том, что мы всегда говорим о том, что нужно обмениваться информацией, почему-то всегда ссылаясь на страны, на какие-то министерства и ведомства, но я лично всегда испытываю больше затруднений в получении информации от международных организаций, партнеров по развитию, проектов. Есть какая-то вот такая не очень, я бы сказала, большая готовность почему-то вместе работать и обмениваться. И, к сожалению, вот за все эти годы ни разу работа малых бассейновых советов не заслушивалась на заседаниях МКВК. То есть это идет какая-то совершенно параллельная работа, и мы старались, повторюсь, чтобы это было, по крайней мере, чтобы мы знали, что происходит, да, чтобы какая-то была информация, но этого нету, и надо в этом направлении работать. И я знаю, что в странах были созданы, ну вот я недавно разговаривала с коллегой из Узбекистана по бассейновым советам малым, которые были созданы там, и спрашивала, как они работают, есть ли какие-то результаты. Но сказали, что вот было первое заседание проведено, и как бы на этом все застопорилось, потому что это вот, ну, было как-то создано и пока не нашло своего развития. Поэтому внутренние работы с ними я не знаю, но я думаю, что это нужный и важный инструмент, но он должен как-то более, наверное, грамотно интегрироваться в общую систему, чтобы была связь и с национальным уровнем, и таким трансгранично-региональным уровнем, когда бы все могли друг другу помогать. Вот у меня такая реакция и скорее даже пожелание. Ну, я могу добавить просто, что если на крупной инфраструктуре, на крупных объектах у нас есть оперативное сотрудничество, на которое ссылается Динара, то есть как зонтик, над ними есть соглашение, получается. А по многим трансграничным малым водотокам у нас действуют до сих пор советские протокола по вододелению, и больше сверху ничего нет. Так что в этой связи институционально у нас нет основы для сотрудничества на малых трансграничных реках. Хотя основные конфликты, которые возникали до этого и будут возникать, они будут возникать на малых водотоках, потому что на крупных, так скажем, водотоках у нас есть и резервуары, которые накапливают воду, по которым есть распределение. А по малым водотокам в связи с изменением климата, особенно в эпоху, когда у нас деградируют ледники, будут конфликты, если не будет соглашений между странами по ним. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, за творчески и полезно проведенную сессию. Dear colleagues, actually, and so I would like to thank distinguished speakers for the valuable and messaging presentations. And I look forward that the discussion took place in the past 10 minutes is conclusive to our session. And I would like to thank speakers, participants, and our interpreters for their work. And we are ready to pass the floor and so then to the next speakers and to the next speakers. Thank you so much. Just a reminder, if everyone, online participants and in-person participants, could follow the link, scan the QR code again for the evaluation of the session. It will be shortly published on the screen. We have to evaluate every session, I'm afraid. Thank you so much.
Dear participants, thank you so much for the evaluation. Now, okay. Let us give another minute to finalize. I would like to announce now a coffee break for another 15 minutes. And let us be on time so we move to our new session on time, and it will be our last session. The coffee break is at the usual place. Please feel free and join. Thank you so much. It's 15 minutes. So, no, I'm sorry, it's 30 minutes. So at 3:30, we have to be back at the auditorium. Thank you.
Да? Мы Да. тогда вместе. Хорошо. Супруга как? Ничего, спасибо, все нормально. Ну, дочка замужем, она так и осталась, пила чех. А у нас внук, ему 1,5 года. Ага. Сын с нами, ему Да, 22. он такой хороший парень, открытый. У него же сейчас есть возможность какие-то специальные... Ну, он уже получил этот компьютерно-графический дизайн. Да. Ну, работает, Он же что-то делает. творческий. Да, и ну, сейчас еще решили чуть-чуть, месяца 4, чтобы он добрал кое-какие курсы, доучится. Ну, делать может многое. Мы ему дважды предлагали работу делать. И буду только что заниматься. Я хочу анимацией заниматься. Мультипликацией. Какой молодец. Ну, другое дело. Что-то Вадима видит, да? Вадим видит. Там не как беспокойно, да? У них же там лидинг лежит. Да. И там у них группа ребят, там тоже было написано, в основном они анимацией занимаются, экология, и там участки, вот это смоглик и так далее, люди делают, и сами рисуют, все это идет. Надо его туда, чтобы он там... Или его экология не очень? Нет, он делает игры, квесты, неплохие квесты делает, то есть он дипломная работа была, на отлично защитился. И он себя видит в кап, получается. Я думаю, он будет больше. А так инструментарий он технически владеет очень хорошо, конечно. То есть профессионально. Которые дети просто будут такие. Я вообще не понимаю, что если мы смотрели там костюмы, вот эти костюмы, кровь, смерть, там очень не Продвинутые, да. там внутри это все, там чуваки орут, вот эти картошки бегают, и я-то малышка 5 лет, я не могу, по сути, смотреть, Ну это уже время не то. Уже дети другие. Поэтому твой сынок 7. Уже такого делать, но на этом зарабатывать. Да, у меня сын точно в Германии. Да. Ну, у вас что, уже взрослые большие, да? Еще у нас вот уже старший поехал, но он школу заканчивает. Дальше учился. Это такой колледж тоже престижный. Изучил сам немецкий. Молодец. Потихоньку водил. Да. Ну, все равно сладко, да? Ты почти, да? Нет, ты сын-то с нами, внук недавно приезжал. Сейчас покажешь. Нет. Сейчас покажешь. Год и 4 месяца. Смотри, сколько гривен. Нет, ну да. Это уже не знаю. Ну, смешной, квадратный, как я. Да ладно. Это называется обаяние. Да. Мы все из этого получилось добрые, обаяние. Вот. Так что мои тоже смешные. Вот у моей дочки 2 близнеца. Не первый класс пошла. Смешные. 2 одинаковых изображают. 2 близнеца. Дочка стала близко, многолетняя мама. Хотела мальчика, родила близнецов. Она бабушка. Дочка бабушка. Учит его ему. Ну, такие 2. А дедок, ну, подхожу, а он уже обаяет. 25, да? Ты не можешь даже поворачивать одинаково. Один повернется, через 5 минут, второй запал. Это мы с вами в онлайн. Ну, хорошо.
Вообще. Да, да, много, давно. Ну да, и еще до пандемии, получается, сейчас пандемия разделитель получается во многих случаях, когда виделись, не виделись, вот так, да. Dear participants, let us get back to the auditorium for the next session. Let us give maybe 1 or 2 minutes to gather the participants. Meanwhile, I would like to make household announcements for the online participants for the session 3. So welcome to the 6th North and Central Asia Multi-Stakeholder Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals. My name is Dinara Saubaeva and I am the ESCAP SONCO staff member. Before the start of the session 3, I would like to make a few housekeeping announcements related to the technical aspects of this evening. First, the meeting is conducted in both English and Russian. We provide simultaneous interpretations for you. You can choose to listen to the flow language, English or Russian interpretation by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. Second, if you are having technical issues, please raise your technical issue via the messaging tab. Please indicate the issue you are facing. For example, you can't hear or the video got frozen in the chat box. Our team will assist you shortly. Thirdly, we introduce the discipline of yellow and red cards. Yellow cards are used to finalize the presentation, and red cards are used to close the presentation. And lastly, kindly be informed that this session will be recorded for internal reference. If you have any questions to the speaker, please write your questions into the chat. We will collect your questions and will ask the moderators to respond. Thank you, and I will now pass the floor to the moderator of the session, to Mr. Binu Partan, who is the head of regions at IRENA, responsible for supporting IRENA members countries in their energy transition. So he has over 25 years of professional experience in financing, policy, and technology aspects of energy transition and climate change. I hope you enjoyed the session, and thank you. Thanks very much, Dinara, and good evening, everyone. It's always challenging to stay on and keep your attention alive during the last session of the day. So we'll try to make it as interesting as possible. Generally, energy is a very interesting topic, particularly these days. And so I'm sure that our panelists will share a number of insights and perspectives to make this discussion quite lively. We have 6 panelists today, so it's probably the largest panel that we have had today, so we'll try to stick to the time. Before I invite the first panelist, I just wanted to put these things in perspective that at the end of Glasgow last year, we all thought that the energy transition was well underway. Everyone, at least almost everyone, decided to phase out fossil fuels and then set us towards net zero by 2050 and climate neutrality. But over the last few months, there's been a significant volatility in terms of prices, and a lot of governments are, in some sense, at least on a short-term basis, going back on some of their long-term vision. And this is an interesting period where we do hope that working with IRENA, our member states, and also ESCAP and other regional commissions working with various member states, we can, while there are short-term measures to ensure energy security, price stability, that the long-term perspective of net zero and climate neutrality is not lost. As the previous session mentioned, we are also seeing increasing evidence of effects of climate change, water insecurity, levels of water in rivers affecting transportation of energy,
water security affecting operation of nuclear power plants, hydropower plants, etc. So I think we are increasingly seeing mounting evidence of climate change. So that's another stark warning to us not to lose sight of the longer term perspective. There are people who are suffering in small islands and other parts of the world as we speak now. So I think it is important to keep that longer term perspective while we address the short term challenges that several countries face. So with that, I'd like to turn to the first speaker. So we're very pleased to have Michael Williamson join us all the way from Bangkok. Michael is the Section Chief of Energy for ESCAP in Bangkok, and a region commission with whom Irina has cooperated for a very long time. We were very pleased to have Ibu Armida join us in Bali for the G20 Energy Transition Investment Forum that we held. And we're also very happy to be here and organize this joint session on SDG 7 together with ESCAP's regional office here. So Michael has almost a decade of experience with ESCAP. He's also held a number of other important responsibilities previously, including some with the Australian government. So with that, Michael, over to you, and you have 10 minutes, and I might remind you after the end of 8 minutes to wrap up your presentation. Over to you, Michael. I assume you're online and ready to go. Yes, absolutely. Thank you, Binu. It's a great pleasure to join you online, and thank you for the invite. Also, thanks to Irina for organizing this session together with ESCAP, and great to see so many people in the room there in person. I wonder if the Secretariat would be able to share my slides. If not, I can share from my side. Yeah, it's on the screen. You could start, and if you could just prompt us when to move to the next slide. Thank you. Okay, excellent. So next slide, please. So the conversation today is about the global goals. So we're talking about SDG 7 and indeed the linked issue of the Paris Climate Change Agreement. What I hope to do in this presentation is really set the scene for the other experts to delve much deeper into the dynamics. But what I want to talk about is where we stand in terms of progress on SDG 7. Next slide. And we can go to the next slide, which is titled Proportion of Population with Access to Electricity. So looking at the SDG 7 targets, of course, let's start with the optimistic news. We're just comparing and contrasting North and Central Asia with the rest of the Asia-Pacific region and the world. And in terms of this important goal about access to electricity, this sub-region is doing rather well, having reached universal access to electricity. Next slide. But if we look at this slide, which is about the percentage of population without access to clean cooking, it's a little bit more of a pessimistic picture. Unfortunately, reaching universal access to clean cooking is very challenging. There are more than 30 million people across the sub-region without access to clean cooking, which produces a series of negative health impacts. And it's interesting to see that there's been a steep, well, I wouldn't say necessarily a steep, but a steady progress across the region and across the world in access, but it seems to have declined a little bit in North and Central Asia. Next slide. So looking at the modern renewable energy share of final electricity energy consumption, of course, when we talk about SDG 7, there are three parts really. One is about energy access, the other part is about renewables, and the final part about energy efficiency. In terms of increasing the share of renewable energy, this is perhaps where progress has been the slowest. If we look at North and Central Asia, it's the line at the bottom. It's been without any kind of significant change over the past couple of years. And if we look at the breakdown of installed capacity of renewables in North and Central Asia, it's primarily hydropower. So the region started with hydropower a long, long time ago as it built up its electricity infrastructure, and that's been the mainstay of renewable energy production. We haven't really seen the same levels of solar and wind come online as we have seen in other sub-regions of the Asia-Pacific. Next slide. And if we look across the different countries in the sub-region, of course, we see a big variation in terms of how much installed renewable energy generating capacity there is.
it ranges quite high. We have countries which are, I suppose, more dependent on gas and others which are more hydropower based. So there's no single narrative across the countries of the sub-region. There's a lot of variation. But in aggregate, the overall share of renewable energy, unfortunately, remains quite low. And that trend doesn't seem to have changed over time. Next slide. So this slide is titled Primary Energy Intensity, and it's really looking at the energy efficiency. And of course, we use energy intensity as a proxy measure, as a way of trying to understand what is happening in terms of energy efficiency. And of course, the absolute value of energy intensity doesn't tell us too much about efficiency. Rather more, it's the rate of change that we're interested in. What we do observe in North and Central Asia is that to produce a given output of GDP, you need a lot more energy. And that fundamentally makes sense. Intuitively, it makes sense to us because if we look at the economies, we have a huge heating load, which other countries don't have. Also, we have very large transport distances for moving people and freight. And we have a large proportion of landlocked countries, which really requires more energy inputs for the transport sector. So it's not surprising that in absolute terms, the energy intensity is high. What I said before about energy efficiency, we're looking at the rate of change. And again, we don't see the same kind of steady decline in energy intensity that we see in the rest of the region. That suggests to us there's a lot of room to move on energy efficiency, and more action on energy efficiency is an essential complement, not just to SDG 7, but also to decarbonization efforts. Next slide. So just looking at the energy supply in the North and Central Asian sub-region on the right-hand side, we can see the dominance of natural gas. And that comes as no surprise to the energy experts in the room, compared to the rest of Asia Pacific, where coal takes a much larger role. In fact, in this sub-region, it's natural gas with a more even split between oil and coal. And a lot of the coal, of course, is concentrated in Kazakhstan. But we can see that the new forms of renewables, such as wind and solar, are almost indistinguishable on this graph. They're a very small contribution to the overall energy makeup. Next slide. In terms of electricity production, again, what it shows is that, in fact, it's a fossil fuel dominated system between natural gas and coal. We do have a lot of hydro in the region, of course, but that hydropower, a lot of it has been there for a long time. And of course, as I said before, the renewable energy capacity, if we exclude hydropower, is around 1% of total power generation, which is the lowest across the ESCAP subregion. Next slide. I'll skip this one just in terms of time. I do want to give some time to the other experts. So let's move to the next slide, which is titled Challenges to the Sustainable Energy Transition in the North Central Asia sub-region. So there's an interesting paradox here. I think that the region as a whole is rich in renewable energy resources, particularly if we look at rather solar and wind. The resources are actually very high quality, but it does continue to rely on coal, natural gas, and oil because it's also rich in these resources. And there are no major phase-out plans yet. So obviously a lot of work needs to be done to figure out this transition at a national level. So what's needed is innovative policies, technologies, and financing to fast-track this transition, which must involve renewable energy. There's the issue in terms of the regulatory framework, in terms of how do you accelerate this transition to renewable energy. You need a very comprehensive regulatory framework to address the risks and put in place the right incentives to develop these projects. We also have the issue of subsidized electricity tariffs, which hinder in particular the energy efficiency measures. And lastly, when we're thinking about this transition, we think about the social impact. There's a lot of jobs involved in the extraction and trade of fossil fuels. This is a big part of the economies of the region and the budget revenues. So the impact of all of this needs to be properly assessed as countries develop these transition plans. Next slide. So the final slide is really just to remind about the Asia Pacific Energy Portal, which is actually available both in English and Russian languages. It covers 58 economies across the Asia Pacific and is a very good source of up-to-date data. So with that overview of the sub-region, and to go to the last slide,
I'd like to thank you all for your attention, and I look forward to the much deeper analysis from the national experts in this session. Thank you very much. Thanks very much, Michael. Yeah, we could not have hoped for a better start than this. That is excellent. Put us in the right backdrop so that the other speakers could come in. You did allude to some very important aspects of low levels of renewable energy, dependence on fossil fuels, a number of opportunities for policy, regulation, finance, institutional arrangements, etc. And I'm sure that the other speakers will pick up on some of these. So thanks very much, and please stay with us. I'm sure that there will be a number of questions and queries on your very good presentation. And thanks also for saving us 2 minutes from your allotted time. So we move straight into the next panelist, who is Georgy Ermelenko, who is the head of the International Cooperation Department of the Electric Power Council of the CIS, another important regional partner with whom Irina collaborates. So, Georgy, if you're online, you have 10 minutes to make your points. Thank you. Thank you very much, Bino. It's my pleasure to be among the participants of such authoritative forum. And I hope that my presentation is with you, and if, I could start. Yes, please go ahead. We can see your presentation. Yeah, but I say you and presentation, so I would like to say presentation. It is half of a screen. I say Alexander, and So on the first slide, you see the title of my presentation. Next slide, please. And here it's information about, I'll jump into Russian, because it's more natural. Yeah? На этом слайде вы видите, что вопросы развития возобновляемой энергетики – это один из приоритетов развития энергетики государств-участников Содружества. Исполком координирует эту работу, и есть рабочая группа, экспертов, которые этим занимаются. И следующий слайд, пожалуйста. Next slide, please. И в исполнение целого ряда стратегических и плановых документов было предложено продолжить работу по формированию единой методологии оценки энергетических потенциалов ВИЭ, которые бы соответствовали мировому уровню и используемому ИРЭНа, который они используют при разработке глобальных региональных атласов. Ну, следует сказать важность оценки ресурсов как для практической деятельности, это имеется в виду для реализации, собственно, проектов текущих, но это серьезный инструмент для планирования развития энергосистемы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь мы хотели бы отметить, что существует глобальная система классификации возобновляемых ресурсов энергии, которая принята ООН, и она рассматривает валовый потенциал, это теоретический и физический потенциал, технический потенциал, это то, что можно сегодня получить на доступных территориях с существующими технологиями, экономический потенциал, ну, это довольно такая гибкая ситуация, потому что этот потенциал очень зависит от цены на углеводороды, которые колеблются, и в одни периоды, когда ресурсы углеводородные дешевые, не так выгодно развивать возобновляемую генерацию, а когда начинается подорожание, то это становится более выгодно. И рыночный потенциал – это то, что принято на политическом уровне, те цели развития, которые принимаются государствами. Дальше, пожалуйста. Здесь вы видите
некое обобщение подходов государств-участников СНГ к оценку энергопотенциалов солнечной и ветровой энергии. И если посмотреться, то вы увидите, что вот все государства Центральной Азии и Российской Федерации, которые здесь представляются как Северная Азия, они имеют совершенно, так сказать, разные оценки. Либо это в киловатт-часах на метр квадратный, либо это киловатт-часы на гектар, либо это тонны условного топлива, иногда это тонны нефтяного эквивалента, иногда это тонны угольного эквивалента. И в связи с этим большая проблема, так сказать, сравнивать эти потенциалы и разрабатывать, так сказать, трансграничные проекты, исходя из того, что каждый оценивает по-своему. Следующий слайд, пожалуйста. Несмотря на эти различия, в государствах идет интенсивное развитие генерации на энергии ветра и солнца. Вот в таблице вы видите по странам, а справа вы видите обобщенные графики. И уже на сегодняшний день эта цифра, безусловно, в мировом масштабе не очень высокая, но учитывая то, что с 2010 года, вы видите, по ветру было 17 мегаватт в странах, а по солнцу 0, рост этот очень существенный. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы видите индикаторы развития возобновляемой энергетики. Это, собственно говоря, тот рыночный потенциал, о котором говорилось прежде. И вы видите, что государства приняли весьма амбициозные планы, включая там до 50% к 2050 году Казахстан. И здесь как бы вопросы оценки ресурсов становятся весьма актуальными. Следующий слайд, пожалуйста. И в период 2019-2020 года эксперты рабочей группы нашего совета принимали участие в реализации проекта Европейской экономической комиссии, и промежуточный результат этого было предложение по единой методологии оценки валовых технических потенциалов ветровой и солнечной энергии в государствах-участников СНГ. И здесь вы видите ссылку на этот документ. И, то есть есть, как сказать, база для, так сказать, сотрудничества в области совершенствования оценки ресурсов вот на территории Центральной и Северной Азии. Дальше, пожалуйста. Ну, методология основывалась на, так сказать, мониторинге всего того объема информации, который существует в области оценки ресурсов. И мы рассматривали, так сказать, и атласы, которые разработаны в государствах-участниках СНГ, исходную информацию, так сказать, общие мировые подходы. И на сегодняшний день, следующий слайд, пожалуйста, сравнить потенциалы этих стран можно, используя глобальный атлас ветров и глобальный атлас солнечной энергии. И вот здесь вы видите карты, которые представлены по средней скорости на высоте 100 метров и 10 метров, и эффективность на тех же высотах 100 и 10 метров для класса ветров второй категории по классификации МЭК. А ниже мы видим это радиация вертикальная и эффективность солнечных батарей. Ну, что тут следует сказать? Значит, дальше можно следующий слайд и еще через один. Да, вот этот, наверное, последний. Из этих слайдов следует, что, безусловно, регион чрезвычайно богат ресурсами ветровой и солнечной энергетики. По солнечной энергетике страны Центральной Азии находятся приблизительно в одинаковом состоянии. Здесь 300
приблизительно 300 дней солнечного ясных дней, очень высокая плотность энергетического потока. И солнечную энергию можно использовать как для централизованного, так и децентрализованного энергоснабжения объектов, которые находятся на большом удалении от электрических сетей. То же самое можно сказать о ветре. Существуют зоны повышенной ветровой активности, зоны меньшей ветровой активности, но тем не менее этих ресурсов достаточно было бы, если их использовать для покрытия, в общем, все нагрузки государств. И что самое важное, они позволяют обеспечить энергией те поселения, которые находятся вдали от электрических сетей. Дальше, пожалуйста. Что хочется сказать? Вот этой информации, на самом деле, совершенно недостаточно для планирования развития возобновляемых... Georgi, if you can hear me, if you can wrap up in the next 2 minutes, that'll be very helpful. Okay, I will finish, недостаточно, потому что необходимо рассматривать не только, так сказать, энергетический потенциал, но надо рассматривать потенциал топливного сбережения, экологический потенциал, дальше, пожалуйста, потенциал предотвращения выбросов парниковых газов, производить оценку предотвращенных выбросов загрязняющих веществ. И поэтому проводить оценку на различных уровнях административно-территориального деления, на уровнях интеграции электрических сетей. Поэтому вот есть проект методологии. Дальше, пожалуйста. Есть проект методологии, которую, я считаю, нужно рассматривать и развивать для того, чтобы более привлекательный был инвестиционный климат в Центральной Азии для развития возобновляемой энергетики, и чтобы эти ресурсы были оценены по методологиям, принятых во всем мире. Следующий слайд, пожалуйста. Thank you for your attention. I have finished my presentation. Thanks. Спасибо большое. Thank you, Spasiba. Very good. And you just underlined again something that some of us were aware that the region does have significant potential for solar and wind, but for a number of reasons, as Michael highlighted earlier, this hasn't really happened, and I'm sure that other panelists will also reflect on this. One thing which I just wanted to highlight is also IRENA does publish an annual jobs report, the latest edition of which was published last week. And what it showed, interestingly, and here we are talking about solar energy potential, is that the potential for employment in renewable energy technology is much higher than the traditional energy options. And one thing in particular for solar energy that we found is that solar energy does actually employ double the number of women compared to the traditional energy options. So this is an interesting thing, directly addressing the objective of leaving no one behind. So I think the gender aspect of more women being able to be active in productive employment is something that the energy transition will also bring about. So talking about gender and women, this is something which is very good about this panel, because one of my colleagues back in IRENA always pushes us to make sure that there's enough women on the panel equivalent to men. And I'm really pleased to see that the next 3 panelists are going to be women and will give us a good balance of 50-50 panelists on both the genders. So I have the pleasure of inviting Tatiana Petanova. Tatiana is no stranger to ESCAP and IRENA. We've cooperated in a number of initiatives. She is the president of the Public Foundation for the Center of Renewable Energy and Energy Efficiency Development, CREED for short. And she has worked with us in Kyrgyzstan, Kyrgyz Republic, and I'm sure with ESCAP and other things. And she does possess significant insights on the energy, green economy issues in this country and beyond. So Tatiana, good to have you virtually on this panel. And please, the floor is yours and you have 10 minutes. Thank you. Thank you very much, Bino. Nice to see you all, colleagues. I would like to make a presentation about one of the initiatives of
ESCAP that was done in Kyrgyzstan. Let me just share my screen quickly because I think it will be more convenient. Can you see it? Сейчас Татьяну Веденеву давай послушаем. Мы вас слышим, Георгий. Okay. Great. Thank you. So I would like to tell you about the SDG 7 roadmap that was developed by ESCAP for Kyrgyzstan. I would be using the presentation of my colleague Anis Zaman. He prepared it, and I'm just conveying the results of this study. So it was decided on ministerial declaration from the Second Asian Pacific Energy Forum in 2018 to assist developing countries to develop national roadmaps for implementation of Sustainable Development Goal number 7. And it was in fact done for Kyrgyzstan. It was a serious modeling effort with recommendations and the roadmap for reaching SDG 7 and more ambitious scenarios developed by a group of experts. And within this, there was some energy modeling using LEAP, economic analysis of different scenarios, and then scenario and policy analysis and development of recommendations. So what we have as a result here, let's look at different aspects of SDG 7. So first of all, access to electricity in Kyrgyzstan is 100%. It has been so since the USSR. This is one of the things that we have already achieved and just need to maintain. Access to clean cooking, on the other hand, is only about 70%, and it will continue to rise if nothing will be done. Renewable energy at the moment is below 20%, and energy efficiency is quite low. So the following scenarios were actually analyzed. First of all, the current policy scenario, what will happen if the current policies will be pursued, then SDG scenarios, what needs to be done for us, for Kyrgyzstan to reach SDG 7 by 2030. And then several scenarios of raised ambitions, such as high energy efficiency and sustainable transport scenario and coal phase-out scenario. What were the findings? As I said, access to electricity is already 100%, so we don't need to do anything about it here. But access to clean cooking fuel and technology is one of the major problems here, as no governmental policies or initiatives at the moment are directed to increase this clean cooking access rate. So what has been suggested is promotion of induction-type electric stoves that could be very effective in achieving universal access to clean cooking. As for renewable energy, as I said, at the moment is about 18.5%. At the moment, the system, as Michael has noted, is relying heavily on hydropower. Additionally, there is traditional biomass and oil products. If we look at the current expansion plan, we'll get about 23% of total consumption produced by renewables. However, if no other generating capacities will be built by 2030 and even before 2030, we are having electricity shortfall under current policy scenario. If we do some further efforts, the roadmap finds that renewable energy share could rise to 30% in the SDG scenario, almost to 40% in high energy efficiency and sustainable transport scenario, and to 41.5% in coal phase-out scenario. In all of the scenarios, the diversification of renewable energy from hydro to include other renewable energy is quite instrumental to eliminate the shortfalls of current generation and improve energy security. As for energy efficiency, it is quite low, almost 7.5 megajoules. If recommendations of the roadmap will be implemented, such as eliminating polluting cooking and heating technologies, we will have energy efficiency raising and about 5 megajoules in the SDG scenario. And what has been offered as an alternative is the high efficiency, low emission stoves, still using coal, because we have a shortfall of electricity. We can't directly switch to heat pumps. So these high efficiency, low emission stoves would be a much better alternative for Kyrgyzstan, as the roadmap finds. Additionally, if we introduce minimal energy efficiency standards for appliances, we are going to have another increase in energy efficiency
to almost 4 megajoules per US dollars in high energy efficiency scenario. Also, a transport sector offers ample opportunities for increasing energy efficiency, such as transferring all of the cars, household cars, let's say, to electricity will be a great jump to increase energy efficiency rate. All of the scenarios that were analyzed for Kyrgyzstan can be found under this link, where the results of next step modeling are located for several countries. They are already finished, and you can have a look and change some parameters to see how scenarios change. And we do hope that this is going to be instrumental for Ministry of Energy of Kyrgyz Republic in formulating the national strategy of development of renewable energy, which is at the moment not ready. So we don't have clear targets on renewables, but we'll hope that this is going to assist them. Thank you very much. If you have questions, I'm ready to discuss and answer. Yeah, thanks very much, Tatiana. Please stay with us. I'm sure there will be a number of questions. Again, a very specific case of Kyrgyz Republic, and IRENA is also working together with the government, and we do have a number of recommendations which we have identified with the government to take the energy transition forward. This is something that we will be launching in the next months or so. That study and the recommendations on by the government will complement the work that ESCAP is doing, because at the end of the day, it's more about action on the ground than scenarios and recommendations. And I'm sure that we'll work together on implementing some of those recommendations. Thanks also for highlighting what Michael laid out initially, the focus which needs to be on end use. Generally, there's been a lot of emphasis on renewable power, power development and connecting it to the grid and looking at the energy shares at the grid level. But an equal emphasis needs to be on end use, particularly electrification of transport and buildings. Buildings meaning heating and cooking. It's good that you did touch upon that, and I'm sure that IRENA will also expand a bit on that. We at IRENA believe that from now on up until 2050, some of the very defining trends in energy transition is going to be electrification of transport and electrification of buildings and industry. And this is going to have significant impacts on the global energy transition and emissions trajectory, but also very positive impacts on the socioeconomic benefits that most countries will enjoy. With that, we go to the next speaker, who is Mariam Dacia. She is an international relations specialist in another of IRENA member states from Georgia. She has a master's degree from Vilnius University, and she's been with the Ministry of Economy and the Sustainable Development of Georgia for some time now. And she's a senior specialist in Sustainable Development Division of the Department of Energy Efficiency. Mariam, you have 10 minutes, and I hope you have a presentation as well. Yeah, please go ahead. Thank you. First of all, I would like to use this opportunity to thank ESCAP and IRENA for organizing this important session. I just like to mention that it's a great pleasure for me to be reporting today on Georgia's SDG 7 implementation. And I will try to be very specific regarding each target indicator and our challenges and what are the development prospects as we see today. Next slide, please. So we have under this goal SDG 7 3 nationalized targets. Target 7.1 means that the country should ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services by 2030. And it has 3 indicators: access to electricity, second, access and reliance on clean fuels and technologies, and third, access to reliable and modern energy. With the first indicator, as it was mentioned, the region is doing very well, and we are Okay, I will slow down.
Yeah, so we have already 100% access to electricity for the population. Then with the reliance on clean fuels and technologies, I would like to mention that at the time we were defining indicators, we did not have the baseline data, and it was already mentioned here today that the data is quite often the problem. So we conducted a survey in 2019, and then the baseline data showed that it's around 60%, but we did not define yet our target for 2030. We're working on it, and I think that at the end of the year it will be finalized. And the third one, we have also already reached the third target, mainly due to the ongoing gasification plan. And as of today, in 2022, we even over-exceeded the set target for 2030, and it's 85% already. And we are hoping that due to our plan in action, by 2024, we will reach the 92%. Next slide, please. So I just wanted to mention some implemented and ongoing activities which were dedicated to ensure reaching the target 7.1. For instance, in mountainous regions where we could not, the population could not have the grid connection, we provided solar PV installations for the off-grid settlements. We also are actively working on improving and building of new electricity distribution network infrastructure. I have also already mentioned the gasification plan, and also we are actively working with our neighboring countries to ensure the development of reliable transponder infrastructure and the surrounding grid. Next slide, please. Target 7.2 means that the country should increase the share of renewable energy sources in its final energy consumption, and the set target for 2030 is 30%. I will just briefly explain the percentages, because in the beginning it was higher than after 3 years, and the reason for that is just the calculation methodology for the biomass share was changed, and accordingly nothing has changed. The amount is same, but due to the methodology changes, that was the reason why we had 24% in 2018. So here, the implemented and ongoing activities, we are trying to work actively on support schemes for renewable energy sources. We have feed-in premium support scheme, which applies to all renewable energy installations that are higher than 5 megawatt, and it means that we supply additional price on top of the wholesale price. Until the last year, it applied only to hydropower generation, but we then extended it to all kind of renewable energy sources. We have net metering mechanism, which enables micro power plants to generate electricity for their own consumption, as well as supply the excess electricity, supply distribution network with excess electricity to sell the excess. We are actively setting up now electronic system of guarantees of origin certificates for renewable for electricity generated from renewable energy sources. And I also would like to mention one of the most important projects for us, the flagship project, the Black Sea submarine cable project. This means that the submarine cable will connect Georgia to Romania, and it will enable the power systems of South Caucasus to connect directly to the European electricity grid. And this project is of utmost importance for us. The pre-feasibility study have already been conducted. Now we are in the phase of feasibility study. Hopefully
the project will be feasible, and there is a great interest from the investor side as well, and from our neighboring countries, Armenia and Azerbaijan, because this means that the whole region is connecting to the European grid, and this enables much more extended export opportunities and to trade electricity at hourly prices. Next slide, please. Also, I just wanted to mention some challenges that we are facing regarding the renewable energy and what we are kind of doing to cope with the problems. First one is the market structure. We have ongoing market reform, and the current market structure does not send price signals to the investors, which is very much needed. And we are currently liberalizing our market, and hopefully we will be able to open its day-ahead market in March next year, and intraday electricity market from July next year. Also, we have very insufficient support schemes for renewable energy sources, as for large-scale generation and micro as well. And currently, we are negotiating under the International Monetary Fund supported economic program that we will introduce auctions as additional support scheme. And we had a very big social opposition to hydropower projects in the country, and this limits the uptake of the renewable energy very much. So together with our colleagues from Norway, Kingdom of Norway, we are finalizing the communication plan and social engagement plan to cope with the problem. Next slide, please. And the third target is that the country should decrease its energy consumption, increase energy efficiency. And we have three main energy intensive sectors in the country. One of them is transport, another buildings, and the third one is industry. I included some measures here that we have implemented in the transport sector. For instance, we have reduced the excise taxes by 50% for the purchase of hybrid vehicles that are older than 6 years, 60% reduced taxes for less than 6 years old hybrid vehicles, and total removed taxes for purchasing electric vehicles. Next slide, please. For the building sector, we are ensuring currently the challenge is that we do not have a state allocated funding for energy efficient measures in the buildings, but thanks to our donor organizations, we have started major program to improve the school buildings efficiency, and through such measures as solar powered heating systems, energy efficient wood stoves, energy efficient lighting, etc. Next, please. And the last one is the industry, and here the measure we have already implemented is that we completely replace the wet method of cement production in industry to the dry energy saving production method. We have equipped some of the nitric acid producing enterprises already with efficient technologies, and we are actively implementing measures to introduce energy audits and certification schemes. Next, please. It was already mentioned in the previous presentation by my colleague regarding the Kyrgyzstan. We were one of the pioneers using the SDG 7 roadmap, and on that note, currently in cooperation with the ESCAP, we are working on the study analytical report, which will give us just a minute, which will give us the idea what are the main challenges for small and medium-sized enterprises to introduce renewable energy and energy efficient technologies. So we will have then clear policy recommendations what we can do in the future. Next slide, please. Thank you for your kind attention, and if you have any questions, I'm more than happy to answer. Very good, Miriam. And it's again an excellent example from the region at the country level. And
something others did refer to, but you highlighted is the role of transboundary regional infrastructure and connectivity. And this is, again, interesting because Europe has shown the way in terms of how an interconnected electric grid can actually solve a number of energy challenges. And I think the region, Eastern Europe and Central Asia, does have a potential to go in the same direction. There are some existing interconnections already. They need to be operationalized, but it's not just the hardware which is required. There needs to be, as you say, support mechanisms, regulatory frameworks, institutional frameworks created. And there are obviously good practices elsewhere which the region can adopt. And also IRENA is, and the other part of IRENA is talking to Georgia in terms of IRENA support in identifying some of these actions and supporting that. I'm sure that that dialogue will continue and IRENA could play an active role in the country as well. So thanks again. And I now move to my colleague, Alexandra Prodan. Alexandra is responsible for this region, Central Asia, and she's been with IRENA for the last 3 years or so, 2.5+ years. And yes, Alexandra, if you can stick to the time limit of 10 minutes. Thank you. Sure. Thank you, Bino. And it's my big pleasure to welcome all participants here today in the beautiful city of Almaty. И, конечно, в первую очередь я хотела бы поблагодарить наших коллег из субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии экономической и социальной комиссии ООН за организацию и за приглашение на 6-й многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации целей в области устойчивого развития. Это большая честь для меня принимать участие в сегодняшнем форуме, и я хотела бы воспользоваться возможностью и подробно представить один из наших основных докладов по перспективам перехода к мировой энергетике, который был опубликован ранее в этом году. Данный доклад был разработан в сложный и неопределенный период, но по мере того, как страны начинают восстанавливать свою экономику, меры по восстановлению должны отдавать приоритет созданию более устойчивой глобальной экономики. И в данном докладе подчеркивается важность согласования краткосрочных усилий по восстановлению со средне- и долгосрочными целями Парижского соглашения повестки дня ООН в области устойчивого развития. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде чем я перейду к деталям доклада, я хотела бы немножко рассказать о нашем агентстве, Международном агентстве по ВИЭ. Агентство было создано 11 лет назад, и в то время ВИЭ рассматривались как роскошь, которую могла позволить себе только какая-нибудь богатая страна. Но за короткий промежуток времени картина кардинально поменялась. Сегодня в состав МАВИЭ входит 167 стран, и 17 стран находятся в процессе вступления в агентство. Наша штаб-квартира находится в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Также у нас есть офисы в Германии и в США. И не без гордости хотелось бы отметить, что все страны Центральноазиатского региона уже вступили в агентство, и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы усиливать наше сотрудничество с каждой из стран региона. Следующий слайд, пожалуйста. И для начала немножко статистики. В 2021 году во всем мире было установлено около 257 гигаватт возобновляемой электроэнергии, что увеличило совокупную мощность на 9% и составило в общей сложности более чем 3000 гигаватт. На солнечную и ветровую энергию вместе пришлось 88% этого расширения, составив 133 и 93 гигаватт соответственно. Сегодня ВИЭ находится в центре стратегии в области климата и развития, и сейчас самое время перейти на следующий уровень. Наш доклад по перспективам перехода к мировой энергетике закладывает основу для этого поэтапного изменения. Анализ МАВИЭ показывает, что более 90% решений, определяющих успешный результат в 2050 году, включают использование ВИЭ через прямые поставки, электрификацию, энергоэффективность, экологически чистый водород и биоэнергетику. Следующий слайд, пожалуйста. Ключевым этапом и действиям по быстрому сокращению выбросов относятся, во-первых, доля ВИЭ в производстве электроэнергии должна увеличиться до 65% к 2030 году, что включает в себя дополнительные 8000 гигаватт возобновляемых мощностей в этом десятилетии.
Во-вторых, доля прямой электроэнергии в общем конечном потреблении энергии должна вырасти с 21 до 30%, а внедрение мер по повышению энергоэффективности должно увеличиться в 2,5 раза. И в-третьих, прямые возобновляемые источники энергии в секторах конечного потребления должны вырасти с 12%, эта цифра составляла в 2019 году, до 19% к 2030 году. Следующий слайд, пожалуйста. За несколько лет ВИИ заняли центральное место в глобальном энергетическом ландшафте и теперь конкурируют с традиционными источниками энергии по всему миру. И одним из ярких моментов в 2020 и 2021 годах стала устойчивость цепочек поставок возобновляемой энергии и рекордный рост числа новых предприятий. Тенденции к продолжающемуся снижению затрат на солнечную и ветровую энергию в 2020 году не была нарушена. Технологии производства возобновляемой энергии сегодня, как правило, являются самыми дешевыми источниками нового производства электроэнергии. В 2020 году в общей сложности 162 гигаватта или 62% от общего объема новых мощностей по производству ВИИ имели затрату на электроэнергию ниже, чем у самого дешевого источника новых мощностей, работающих на ископаемом топливе. Все коммерчески доступные солнечные и ветровые технологии соответствуют или даже снижают стоимость электроэнергии от новых электростанций, работающих на ископаемом топливе. Действительно, с быстрым ростом цен на ископаемое топливо в 2021 и 2022 годах экономические перспективы использования ВИИ становятся еще более привлекательными. Следующий слайд, пожалуйста. Уважаемые участники, позвольте мне кратко остановиться на одной из технологий, которая привлекает сегодня очень много внимания, а именно зеленый водород. Поскольку мировая экономика стремится стать углеродно-нейтральной, конкурентоспособный водород и синтетические виды топлива, полученные из водорода, такие как аммиак, метанол, керосин, станут решением по снижению выбросов для промышленности и транспортных процессов, которые трудно обезуглероживать с помощью прямой электрификации. Зеленый водород, вероятно, сыграет ключевую роль в обезуглероживании энергоемких отраслей промышленности, таких как производство стали. Водород привлекает большое внимание политиков, поэтому в ближайшие годы должны быть приняты конкретные меры по развитию мирового рынка и снижению затрат. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один доклад МАВИ под названием «Геополитика энергетической трансформации. Водородный фактор» охватывает два основных момента. Во-первых, правительства сплотились вокруг целей по нулевому потреблению, рассматривая водород в качестве важнейшего решения для таких труднодоступных секторов, как судоходство, авиация и тяжелая промышленность. И, во-вторых, снижение затрат на ВИИ повышает экономическую привлекательность зеленого водорода, открывая новые решения по обезуглероживанию. Водород – это производственный продукт, а не сырье или источник энергии как таковой. Его можно производить во многих местах и использовать существующую инфраструктуру, навыки и торговые отношения. В МАВИ мы тщательно изучаем эту технологию, понимая, что зеленый водород будет успешным только в рамках правильной политики, поддерживаемой установленной и общепринятой системой маркировки и отслеживания. Следующий слайд, пожалуйста. Инвестиции и справедливый переход не являются дополнительными расходами. К 2030 году повышение температуры на 1,5 градуса приведет к росту мирового ВВП на 2,4% по сравнению с текущими планами и стратегиями, как показано в данном графике. Более того, анализ МАВИ показывает, что на каждый дополнительно потраченный $1 США экономится от 2 до 5,5 долларов, если учесть снижение внешних эффектов от снижения загрязнения воздуха и предотвращения изменения климата в совокупности. Чего нам не хватает, так это скорости и масштаба инвестиций. И в этом отношении МАВИ поддерживает страны в проведении инвестиционных форумов. Так, первый форум был проведен на Бали в конце августа этого года в рамках Большой двадцатки, а второй пройдет в конце текущего месяца в городе Абуджа, Нигерия. Следующий слайд, пожалуйста. И теперь я кратко хочу перейти к энергетическому переходу с точки зрения социально-экономических аспектов. Работа МАВИ в области анализа социально-экономических последствий началась 10 лет назад и сегодня охватывает данные на глобальном, региональном и национальном уровнях. В докладе по связи между ВИИ и рабочими местами, которые мы опубликовали в прошлом месяце совместно с Международной организацией труда, мы подсчитали, что в 2021 году 12,7 миллионов человек имели работу в сфере ВИИ во всем мире.
Если сравнить с 7,3 миллионами рабочих мест в 2012 году, с 12,7 миллионами рабочих мест в 2021 году, то означает увеличение более чем на 65% всего за 9 лет. Во всем мире число работников, занятых в энергетическом секторе к 2030 году, может вырасти до 139 миллионов, согласно анализу МАВИ. Число рабочих мест в сфере ВИА увеличится по сравнению с сегодняшними 12,7 миллионами до 38,2 миллионами в 2030 году. Энергоэффективность, электромобили, энергосистема и водород могли бы обеспечить работой еще 74 миллиона человек к 2030 году. Следующий слайд, пожалуйста. Для достижения необходимых целей к 2030 году необходим всеобъемлющий набор стратегий, охватывающих все технологические направления. Такие меры политики, как международное сотрудничество, ценообразование на выброс углерода и политики распределения оказывают важное влияние на социально-экономические последствия перехода к энергетике и, следовательно, его социальную приемлемость. Следующий слайд, пожалуйста. Успех будет возможен только в том случае, если процесс будет всеобъемлющим и обеспечит, чтобы у всех была возможность идти в ногу со справедливым энергетическим переходом и извлекать из него выгоду. Мы определили, что всеобъемлющая и целостная политическая основа может создать больше рабочих мест, поддержать энергетический переход и сделать его справедливым и инклюзивным. Энергетический переход уже происходит, но если мы хотим, чтобы это стало возможностью для всех заинтересованных сторон, нам нужна твердая приверженность со стороны правительств. Уважаемые участники, ускорение перехода к энергетике является неотложной и сложной задачей. Это потребует дальновидного выбора, дисциплины, разумных инвестиций, но прежде всего это потребует радикальных действий и высокого уровня международного сотрудничества. Сможем ли мы, как международное сообщество, добиться успеха? Я действительно на это надеюсь, и мы в МАВИ сделаем все, что в наших силах. В этом контексте сегодняшний форум ООН ESCAP является важной платформой, которая объединяет широкую аудиторию лидеров различных отраслей и экспертов. Я уверена, что такие форумы, как сегодняшний, продолжат нам помогать находить решения в будущем для быстрого продвижения к устойчивому энергетическому будущему. Следующий слайд, пожалуйста. Я хотела бы поблагодарить всех за внимание. И, как и в прошлые годы, МАВИ тесно сотрудничает с нашими коллегами из ООН ESCAP. И я искренне надеюсь, что это сотрудничество будет только усиливаться в будущем. Спасибо. Yeah, thanks very much, Alexandra. And I don't want to re-emphasize anything what Alexandra said, but again, it's very clear. The case for renewables is very clear. It will allow us to be in line with the Paris Agreement, the temperature goals of the Paris Agreement, and will allow us to do that in a socio-economically positive manner. It is also the least cost power source currently. So the positives are very clear, and it will happen. But then the challenge is, how do we accelerate that energy transition in a manner that the impacts of climate change are mitigated? Otherwise, we will be out of that temperature window, and we may not have a recourse to what would have happened. So I think the key question is about the pace at which we can have this energy transition globally. And this is really where the role of finance, policy institutions and all come in. And this region will also need to move in that direction. So thanks again, Sasha. And we will move to our final speaker. And for a change, we have a man here. And we are very pleased to have Temirlan Aimbetov. Apologies if I mispronounce your name, Temirlan. He is the Deputy Director of the Department of International Cooperation of Gas Energy. Does have qualifications in economics and international relationships. Did work as a diplomat before moving to Gas Energy. And he did very kindly agreed to join the panel in the last few days or so. And we're very grateful for that. And Temirlan, please, you have 10 minutes to make your points from Gas Energy. Over to you. Thank you. Thank you, Bino. Can you hear me? Yes, we can. Please go ahead. Okay, thank you. Yes, you've pronounced brilliantly my
name. Thank you. Dear ladies and gentlemen, first of all, let me express my gratitude for ESCAP and Irina for organizing such event and for giving this opportunity to present my country. Over 30 years, oil production in Kazakhstan has increased by more than 3 times from 27 million tons in 1991 to 86 million tons in 2021. The volume of oil exports increased approximately 6 times. Thanks to this, according to OPEC data, Kazakhstan entered the top 10 oil exporting countries in the world. For many years, almost all world oil corporations from Europe, China, Russia, and the United States have been operating in Kazakhstan, recognizing the high potential and attractiveness of this investment climate in our country. During the years of independence, the volume of foreign direct investment in the industry amounted to more than $200 billion. We highly value these investments and will do our best to fulfill all our obligations to foreign partners. We show interest in developing cooperation in the field of renewables, conversion of coal-fired stations to gas, development of gas fields and gas processing, petrochemicals, and hydrogen energy. These are the main areas that we will actively develop in Kazakhstan. Energy transition, carbon neutrality, and achieving climate goals are top priorities of Kazakhstan government. To implement it, we are developing a strategy for achieving carbon neutrality in Kazakhstan until 2060. This is the first document on a long-term vision of the potential for reducing greenhouse gas emissions in Kazakhstan. At the end of 2021, the volume of electricity generated by renewable energy facilities amounted 2.2 billion kilowatt hours, or almost 4% of the total electricity production, which is a 30% increase compared to the same period in 2020. Currently, there are 142 renewable energy facilities in Kazakhstan with an installed capacity of 2,332 megawatts. 43 wind power plants, 54 solar power plants, 40 hydroelectric power plants, and 5 objects of bioelectric power plants. At the end of 2021, the volume of electricity generated by renewable energy facilities amounted to 4.2 billion kilowatts. At the end of the first half of this year, the volume of electricity generated by renewable energy facilities amounted to 2,393 million kilowatts, or 4.24% of the total electricity generation, representing a 17% increase compared to the same period in 2021. In accordance with the approved concept for the transition of the Republic of Kazakhstan to a so-called green economy, we plan that by 2030, the share of renewables should reach at least 15% of the total electricity generation. And by 2050, this figure should reach 50%. Within 4 years, it is planned to commission 59 renewable projects and large-scale projects with a capacity of 1,040 megawatts. One of the promising areas in Kazakhstan is the development of hydrogen energy. Now we are currently conducting research in 3 main areas: hydrogen production, transportation and storage of hydrogen, converting hydrogen into electricity. Renewable energy sources will act as an external source for the production of hydrogen by electrolysis in the study, which is in line with the developing global concept of green hydrogen, as well as the country's plans for the development of renewable energy sector. Kazakhstan has a great potential for wind and solar energy. According to studies, the potential of wind energy is about 920 billion kilowatts hour per year. The Caspian region, the central, northern, southeastern regions of Kazakhstan have the highest potential. Potential of solar energy is 2.5 billion kilowatts hour per year, and the number of sunny days is an average of 2,500 hours per year. As a support measure for renewables, a single purchaser, the Settlement and Financial Center of Kazakhstan, under a 20-year contract at an auction tariff, provides for a guaranteed purchase of electricity generated by alternative sources. Moreover, the annual indexation of tariffs will allow the development of the renewable energy sector to continue. Since
2018, the Republic of Kazakhstan has been using an open mechanism for international auctions based on equality, fair competition, and openness. In addition, there is no mechanism for intervention in the technical process for the implementation and operation of renewable energy facilities, production of parts and accessories. These measures increase investor confidence. 196 companies from 12 countries, Kazakhstan, China, Russia, Turkey, Germany, France, Bulgaria, Italy, United Arab Emirates, the Netherlands, Malaysia, Spain, took part in these auctions for renewable energy projects with a total capacity of 1,705 megawatts. It should be noted that thanks to the new decarbonization course, the share of coal generation should be 50% by 2030. As for today, this level is 69%, which is quite difficult now with the dependence of Kazakhstan's economy on coal consumption, especially for coal-producing regions. In this regard, Kazakhstan adheres to the principle of socially just transition, which is one of the guiding principles of decarbonization. We understand that planning and transition to green growth should include all issues, including social, gender, employment, and education of the population. The future development of new professional and skills, including for people with disabilities. At the same time, it is important not only to provide jobs, but also to develop access to education and develop social protection measures. These challenges require a lot of work. Thus, we are implementing the course of carbon neutrality by introducing the development of hydrogen energy, the transition of renewable energy sources, and other measures that are promising types of development of the energy sector. Therefore, we believe that the ambitions of Kazakhstan are real and achievable. Our country is always open and ready for active cooperation. Thank you. Thanks very much, Timolan. That was very clear and good to see a clear commitment to the long-term decarbonization from a important energy major from the region. And I'm sure that you will inspire a lot of energy companies in this region and beyond. And also very happy to hear about your plans for green hydrogen. And this again was touched upon by several speakers, including the IRENA speaker. We also believe that hydrogen has a role to play, preferably green hydrogen. And this is important in decarbonizing some of the very difficult sectors like industry, aviation, navigation, etc. So these are important things. We also want to acknowledge Gas Energy's efforts to engage youth in energy transition. We were very happy to join you virtually to send a message. We at IRENA, like many other organizations, believe that youth needs to have a say in energy transition. We believe energy transition will result in decent jobs for youth, particularly young women, and youth needs to be engaged in this energy transition to ensure, as you rightly said, that the transition is just and fair. So thanks again, Timolan, for joining us virtually. And with that, we have completed the panel, and I've got, correct me if I'm wrong, Tinara, we have 15 minutes. Yes, we have 15 minutes. So what do you want me to do? Take some questions from? Well, if there are questions for the session. Yes, yes, I'm sure there will be this one from the colleague over here. So what we will do is we got 15 minutes, so we'll take questions for the next 10 minutes, and then I'll try to conclude in the last 2 to 3 minutes or so that you have a bit of a break before you go for the well-deserved dinner today. So over to you, sir. Microphone, yeah. Благодарю вас, уважаемый господин модератор. Прежде всего, по вопросам организации. Я надеюсь, у вас идет хороший перевод. Вы знаете, меня все время удивляет ситуация, когда мы 1,5 часа слушаем панелистов, и потом у нас остается, как только что было сказано, 15 минут для вопросов и ответов. Никто даже не собирается говорить о комментариях со стороны делегации. Сколько здесь у нас делегаций в зале? Давайте посчитаем, если каждый захочет что-то сказать. 15 минут – это достаточно? В чем смысл мероприятия? Послушать лекцию?
или попытаться задуматься над вопросами. Вот я сейчас слушал панелистов и задумывался. Давайте конкретно, по фактам. Вот, например, презентацию уважаемого господина Вильямсона из энергетического отдела UNSCAP. In case actually the interpretation, Mr. Moderator, in case the interpretation is not sufficient for you to grasp, you please let me know, because I would not like to lose the substance I'm going to be actually conveying. Вот презентация. Challenges to the sustainable energy transition in the North and Central Asia sub-region. И действительно, мы говорим много сегодня о энергетическом переходе. Ну, давайте задумаемся, в чем смысл энергетического перехода. Наверное, можно предположить, что это реализация целей 7, SDG 7, это то, что мы сегодня в нашей повестке рассматриваем, и то, что будет рассматривать HLPF in 2023. Правильно? Но, кроме того, энергетический переход будет содействовать, наверное, мне так кажется, решению задач в рамках SDG 8, ЦУР 8, содействие поступательному, всеохватному, устойчивому экономическому росту. Ну и, конечно, выполнению ЦУР 13, принятие срочных мер по борьбе с климатом. Вот мне кажется, что мы часто в дискуссиях, я имею в виду все мы, может быть, часть нас, в такого рода дискуссиях мы теряем фокус. Над чем мы работаем? Вот конкретно презентация господина Вильямсона. У него в заключительной части есть резюмирующий раздел Challenges to Sustainable Energy Transition in the North and Central Asia sub-region. Bullet 2. The NCA countries need transition to low-carbon energy, and I underscore low-carbon energy. Then bullet 5. The bullet 5 says that actually political and economic and social consequences of decarbonization should be properly assessed. У меня возникает вопрос, чему так ставится, собственно говоря, задача? Ну, давайте посмотрим на цель 7. SDG 7. Я не вижу в SDG 7 никаких слов про low carbon energy. What it is actually trying to convey that we need to ensure universal access to reliable and affordable, reliable and modern energy. We also need actually to strive to increase sustainably the share of renewable energies. We need actually to double the global rate of the improvement in energy efficiency and facilitate access to clean energy, research and technology, including renewables, energy efficiency, advanced and cleaner fossil fuel technologies. Это то, что касается SDG 7. Я тогда смотрю SDG 13, хотя это не предмет нашего с вами рассмотрения сегодня. Yeah. So I think you made your points. Not yet. Not yet. Yeah. I'm sorry about that, because I believe that I would like to convey my message very clearly, and I need also actually some time for that. Yes, please. That's on behalf of our delegation. Короче, что у нас происходит? У нас происходит вольно или невольно, willingly or unwillingly, the substitution of concepts. Давайте откроем
Парижское соглашение и почитаем его, вы там не найдете слов low carbon. То, что вы там найдете, это будет статья 2, где будет идти речь в пункте Б о low greenhouse gas emission development. Это немножечко другое. Я бы даже сказал, очень немножечко другое. Мы посмотрим статью 4 Парижского соглашения. Конкретно параграф 19. И мы тоже увидим, что all parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development strategies. Но это тоже другое. Вот я всегда думаю, что надо четко фокусировать дискуссию и смотреть, не подменяем ли мы понятия. Потому что мы со своей стороны, по крайней мере, со стороны Российской Федерации, абсолютно поддерживаем цель 7 – обеспечение доступа к энергии. Но речь идет о всех видах. Мы абсолютно четко поддерживаем задачи ЦУР-13. И обратите внимание, как ЦУР-13 сформулировано, что в резолюции Генеральной Ассамблеи Resolution 70/1 or in the core text of the Paris Agreement. Понимаете, это очень важные вещи. Иначе весь наш фокус сужается до одной очень маленькой вещи, которая сосредоточена на одном конкретном компоненте. И она ведет нас не в том направлении, как сфокусированы базовые документы ООН, SDG and the Paris Agreement. Вот это я хотел подчеркнуть. Спасибо. Thanks very much. These are very important points, and I'm sure before I go to call for the interventions, I think on behalf of the organizers, I think ESCAP and IRENA, it is important that all the member states do have enough time for the interventions, and this is something that we will address going forward. Regret any inconvenience caused for that, and it's very clear that all the member states need to have ample time to express their views. So that is something that we will ensure in IRENA engagements, and as for ESCAP, I'm sure that this is indeed the principle. So on the very important points that you made, PR of Russia to ESCAP, Ambassador Shamanov, I'm sure Michael would like to respond, and I may also add one or two thoughts thereafter. So Michael, if you are online, you may want to respond to the points that were made. Sure. Thank you very much, Mr. Parthan, and thank you to Mr. Shamanov for his intervention. I think your points are well noted. The last point about energy transition, this is not specifically encapsulated in SDG 7, of course, but it has become a feature of discussions as we look at the broader energy transition beyond 2030. So it's provided more of context, but the point is well taken that a stricter focus on SDG 7 issues. Thank you. Thank you. Are there any other points, primarily from the member states and others? Yes, please. Please go ahead, Mary. Yeah, I just wanted to respond. It was mentioned that there is nothing said about the low carbon energy in SDG 7. And I really don't think that this is a matter, because all the actions under the energy efficiency measures and the renewable energy sources promotion are dedicated finally to reducing the CO2 emissions. If we reach 1% energy efficiency, it means we consume 1% less energy, so we emit 1% less CO2 emissions that would have been emitted in case we consume this energy. So
this is the whole idea in the background of the energy efficiency, that at one point it helps you to reach your energy efficiency targets, and on the other point it helps you to reduce CO2 emissions. Also on that note, in the Paris Agreement, there is Article 6.2, which is about the carbon market, and this is also a very good connection between the energy efficiency and the CO2 reduction, because it gives you, under the cooperative framework between the countries, it gives you the opportunity to invest in energy efficiency measures and to reach your energy efficiency targets, and at the same time to sell reduced CO2 emissions. So the CO2 emissions will be excluded from your nationally determined contribution and will be included in the country which is buying it, but you still reach your energy efficiency targets. And also Article 6.2 ensures that you sell the over reductions that you have beyond your nationally determined contributions. So it makes sure that you reach first yours and then sell the excess. So I can't really agree that nothing is said in the Paris Agreement regarding the low carbon energy and renewable energy in general. The main idea here is to develop, to utilize maximum renewable energy sources, not to have CO2 emissions, which comes as a result of the conventional energy sources from the consumption of conventional energy sources. And I think that according to the Paris Agreement, many countries have updated nationally determined contributions. And based on that, for instance, Georgia has a climate change strategy and action plan with very concrete measures how to reduce CO2 emissions in 7 main sectors in the country. Yeah, that's that I wanted to add on that. Thanks. Yeah, thanks very much, Miriam. Very important points, and I'm sure that member states will take note of these perspectives from Georgia. We have just 1 minute to go, and if I may, I think we've had a range of discussions, and it's very challenging to summarize all of that. But I think what is very clear is that the region does have significant renewable energy potential, but has underachieved in that. There are a number of reasons for that, but there are solutions for that, but it needs significant efforts at the political, institution, policy levels. And I think a lot of the agencies present in this room can play an important part in working with countries to move towards SDG 7 by 2030 and beyond 2030, 2050 and carbon neutrality and energy transition towards that. A number of perspectives were offered, and there is an opportunity for several institutions to collaborate together. What we see, and this is something that the Secretary General did allude to last year, was SDG 7 by 2030 is important, but those efforts need to be consistent with the net zero objectives by 2050, and that's why the SG called the high-level dialogue on energy last year to ensure that we do address SDGs, but at the same time, we do keep in mind the temperature goals of the Paris Agreement by 2050 and carbon neutrality. We do understand that almost all the NDCs which have been submitted in the Paris Agreement do identify renewable energy as the most potent option to achieve carbon neutrality and make the emission cuts. And IRENA analysis and several other analysis does show that renewable energy is the least cost option for power. So I think we have an opportunity for us to go for the least and the most socioeconomically positive option for many countries, have more renewable energy, but aligned with that, induce electrification and energy efficiency, and together we can achieve SDG 7, but in line with 2050 net zero goals. And in the process, we also address SDG 13. So I think there are significant opportunities globally and for this region as well. And I'm sure that the member states will
definitely take advantage of the positive opportunity that we have. And institutions led by ESCAP, supported by energy transition organizations like IRENA, remain available to support member states on your SDG 7 pathway and also achieving energy transition and net zero by 2050. So with that, I'd like to request everyone to thank all our panelists for their excellent intervention. So please join me in giving them a hand. With that, I hand you back to Dinara and ESCAP. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. I would like to ask you again, please, to scan the QR code and evaluate the session. And after the evaluation, we will continue with the presentation of the ROC storyboard. So if you have seen the flyer of the storyboard, RO storyboard, prepared by ESCAP divisions, one of the ESCAP divisions, it is not compulsory, it is optional, and Ms. Sumi Hong and Mr. Sanjay Srivastana, the chief of the section, are happy to present you, since ROC is a very important issue in the sub-region. And yeah, Ms. Sumi Hong, you're most welcome. Yeah, I think we can start right after we finish the evaluation. Thank you very much, everyone, for staying back for this additional session on ROC storyboard.
We will try to keep this short so that we can all take some rest before the gala dinner. My name is Sumi Hong, and today I'm joined online by Sanjay, who is a Chief of Section at ESCAP IDD Disaster Risk Reduction Section. This session will comprise of 2 parts. During part 1, I will showcase our storyboard on AeroSea, and during part 2, Sanjay will lead the discussion on how to strengthen the sub-regional cooperation for an effective transboundary inland water disaster management, and the need to incorporate climate change projections into adaptation and cooperation policy. Next slide, please. The AeroSea storyboard serves as a one-stop repertoire of information, which summarizes the main inputs from the 3 reports that you can see on the screen, including the background of the catastrophe, current risk hotspots, and projected risk hotspots given the recent climate projections. You can access the reports by scanning the QR code on the screen or by simply searching on Google for AeroSea report by ESCAP 2022. Next slide, please. Can you click one more time? This is a video, thank you. I hope that some of you already saw the powerful phrase on our flyer. I'm not sure if many people have seen it, but the sea is gone, people are not, is a very telling summary of the gravity of the situation and the impact this transboundary water catastrophe is having on the people. The storyboard features many maps, charts, and images that allow users to interact and visualize the data, as well as highlight proposed solutions, climate adaptation priority for the sub-region and each country. It works by scrolling down, as you can see, and you can access to the storyboards by scanning the QR code, but given the rich content of the layout and the information, it is more suitable for viewing on horizontal computer screens. Next slide, please. In Central Asia, about 80% of the population live in the AeroSea basin. With the increase in diverting the water for that replenish the AeroSea due to increased irrigation for agriculture, as early as in 1950, it was known that the sea would be lost. As you can see, most of the sea has all but disappeared, and this resulted in a decrease of over 90% of the sea volume in the 5 decades. The storyboard showcases where the current risk hotspots are by intersecting data such as population, human development index, the land degradation with climate projections. And this shows how the risk spots will change and intensify. Next slide, please. For example, in Central Asia, precipitation is expected to decrease throughout most of the year, especially during the dry month, but during the high precipitation season, there will be an increase in rainfall, especially in eastern and southern parts of the region. In the storyboard, you can find how each climate scenario for the 4 climate indicators progresses and easily identify the risk hotspots by interacting with the map and the infographics. Next slide, please. One more area where climate projections are inextricably linked with a transboundary inland water management and socioeconomic impact on the people is agriculture. In Central Asia, most of the agriculture consists of rain-fed agriculture, and under the future climate scenario, the extent of drylands is projected to increase. The water use in Central Asian countries is dominated by agriculture sector, accounting for more than 65% of the total water use in the region. The storyboard shows the risk hotspots for both rain-fed and irrigated agriculture under different climate scenarios, and the users can again interact with the data interactively on the map by zooming into specific risk hotspots and by country on a subnational level for both drought and flood. I hope that you will find the storyboard informative and useful. If you have any questions or comments about the storyboard, please feel free to reach out to my team at DRS.
Now, I would like to invite Sanjay to build on this backdrop and share ESCAP's engagement in the RLC discussion and where it aims to further contribute to sub-regional cooperation towards addressing inland water disaster risk reduction. Thank you. Sanjay? Thank you, Sumi. Can I have the next slide, please? Thank you. Colleagues, RLC is a very well-researched area. Many of you are expert in this area. It has created huge knowledge base, what happened, how happened, and what is going to happen. But why the study that undertaken by ESCAP and with the experts on the RLC was slightly different is for the three reasons. One reason is there are new knowledge, particularly on the climate science. It came with IPCC Assessment Report 6, which brought a new concept of shared socio-economic pathways. It connected to some extent the risk and impacts together. So if you take socio-economic pathway and look at the RLC from the climate lens, then RLC issues is slightly different. You can see some new knowledge, new research, new findings. This is what exactly we have done. The second thing that we have brought in this analysis was the advances in data science, particularly the three-dimensional data visualization, the data available from the multiple platforms, from the climate to high-resolution Earth observation to drone, all put together. So data science, climate science, and what connects both of them is anticipation, science of anticipatory action. So all put together, the idea was you use climate science, you use data, you use anticipation, and see how RLC could, particularly the adaptation and resilience of RLC, could be strengthened in coming days. So we presented this study at the expert meeting of RLC on March 2022. Prior to that, in the previous sub-regional, previous SDG forum, we were asked to look at this sub-regional cooperation mechanism for addressing transboundary challenges. We took this mandate forward, undertook this study, and then there was an expert consultation of RLC in Almaty on March 22nd. Then March 2022, we had today, 6th session we thought of bringing what this sub-regional cooperation is, and this will be presented to upcoming commission session of 2023. My next slide is going to tell you just one spotlight event. Next, yes. The recommendation of March 2022 on RLC, there were 8 recommendations, but I would like to spotlight or bring to your attention the one that is the 7th. Organizing a network of ESCAP platform, inclusive of existing network of experts on water resources ecology, multi-dimensional aspect of looking at transboundary challenges. So ESCAP platform is the one which we are talking about at the SDG Multi-Stakeholder Forum, how this platform could be used to promote sub-regional cooperation to address adaptation and resilience challenges of the RLC in the changing climate. My next slide is going to show, most of you are aware of this UN resolution. I think this was a landmark resolution on in the RLC, May 2021. I just spotlight 2 points. It says the very first, the 6, strengthening regional cooperation and implementation of the joint action. So that's the key. The second key point is zone of ecological innovations. And third key point, which is at another important point, is solution part within 2030 agenda for sustainable development. Can we take all 3 together and propose something to you
for your ideas, for your guidance. So my next slide is going to tell you what we can do when we combine regional cooperation, zone of ecological innovations, and then 2030 development agenda. The next slide, please. Yes. What we are going to propose to this August audience was something we discussed in expert meeting. We need to promote the discussion on implementation of disaster risk reduction and resilience related sustainable development goal. That is 1, 2, 6, which is goal under the review this time, 6, 9, 11, and 13. And then Sendai framework midterm review and relevant regional, sub-regional framework, including UN Multi-Partners Human Security Trust Fund of the RLC. This requires a institutional mechanism on transboundary, a dialogue on transboundary challenges. So keeping that in the back of mind, what we would like to propose is to introduce a dedicated policy dialogue session on transboundary cooperation for managing inland water disaster as a part of NCA North and Central Asia Multi-Stakeholder Forum. So this is something we thought to invite to your attention. But then this dialogue cannot be a dialogue. It has to have some key deliverables. And that deliverables is in my next slide, please. What this dialogue will deliberate on and what role ESCAP can play therein to promote the dialogue as an intergovernmental platform. ESCAP role will be to bring out an analytical product that is the sub-regional North and Central Asia disaster risk. We have already brought out this report this year. And then with a specific focus on RLC managing inland water disaster, what are the key challenges, opportunity taking place. So this will be analytical work. This will be a science part for the dialogue. It will be followed up by the capacity development. The capacity development from the ESCAP perspective is there are many capacity development taking place on the RLC issues, but the one which we would like to propose from ESCAP perspective is we have developed a risk and resilience portal, which capitalizes on what I said, IPCC, AR6, data science, anticipatory action. My colleague Sumi highlighted some part of it. So this capacity development will be based on the risk and resilience portal, which provides all three components, which will contribute to estimate adaptation cost, risk-informed policy, investment and development responses, which could contribute a science part to VNR, Voluntary National Review, NDC, National Adaptation Plan, and DRR strategy. So you bring science and knowledge to VNR and NDC. The third point for the dialogue will be regional cooperations, because all two, analytical work and capacity development, has to be channeled through a institutional or a structural way of regional cooperation mechanism. So NCL, North and Central Asia Multi-Stakeholder Forum, provides an architecture to anchor the regional cooperation to support the dialogue on transboundary challenges, and especially in inland water disaster, including the RLC. So this is the proposal from our side. We thought this is a great opportunity to bring this idea and strengthen NCA sub-regional cooperation framework with some concrete deliverables or intended outcome on transboundary challenges. So thank you very much for this opportunity, and we are really sorry for taking your time late in the evening. We apologize for this, but this was a very important subject. We thought we must bring this to your attention and seek your guidance. So thank you once again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Sanjay, and thank you very much for everyone. So this will conclude today's session. And thank you very much. It was a long day, but we have enjoyed your active participation. I thank all of you for all the contribution you made. We had excellent speakers.
So tomorrow we will see here at 9 o'clock. So session is having so many speakers. So I would appreciate if you could come here by 8:55. Thank you very much. And yes, Спасибо. Коллеги, дорогие, я очень коротко скажу два слова. И, Бога ради, не обижайтесь, что вот здесь есть troublemaker. Мы сейчас вот неожиданно услышали презентацию, очень важную, по очень важному вопросу. Что меня волнует? В рамках этой презентации прозвучали предложения создать нечто, либо механизм, либо рамочную программу. Я бы хотел обратить на это внимание, что такого рода вопросы, они требуют очень глубокого рассмотрения, прежде всего, законными участниками межправительственного процесса, государствами, членами. Понимаете? Я не раз встречался с ситуациями, когда вот так быстро вбрасывались идеи, потом через 2 года на площадке либо ESCAP, либо Европейской экономической комиссии, либо Второй комитет ООН возникают утверждения. А вот у нас был форум, и там это одобрили. Товарищи дорогие или господа уважаемые, вот это не очень хорошо. Это требует очень внимательного рассмотрения. Я чувствую определенный дискомфорт, когда вот сейчас быстренько прозвучала презентация секретариата, вброшена идея, и нам непонятна дальнейшая, так сказать, жизнь этой идеи. А это надо очень внимательно рассматривать. Так что вот такие вещи, и я привлекаю внимание секретариата и субрегионального отделения, должны рассматриваться очень внимательно. Пожалуйста, не рассматривайте отсутствие комментариев со стороны делегаций как некое молчаливое согласие на предложенную идею. Это не так. Спасибо. Sanjay, would you like to respond? Yeah. Can I? May I respond to this queries of Mr. Rolay? Yes, please. Yeah, thank you. I think if you see my slides, there was a mandate given to us by Committee on Disaster Risk Reduction last year in August that Secretariat should promote sub-regional cooperation for disaster risk reduction and resilience to strengthen the capacity of the sub-region to address 2030 Agenda for Sustainable Development. So it was very well aligned with the committee recommendation. If I can just show my last slide, one slide before the last, the one slide before the last, it was the decision of the committee on disaster risk reduction last year, 2021, and we just took this study as a result of this committee to implement the decision of the committee. So this was a science part of what could be a regional cooperation framework for disaster risk reduction in context of the RLC. So that was the idea, and that was the motivation, because it was a decision of the committee. The one slide before the last slide. Yeah. Can you put this on a screen? And yeah, you see right hand side. That's the decision of the committee to promote sub-regional cooperation. Yeah, the right hand side.
ESCAP Committee on Disaster Risk Reduction 2021, a scale-up of regional and sub-regional cooperation strategy to complement national efforts to implement 2030 Agenda for Sustainable Development. So this study was inspired by this committee decisions. We have done a similar study in Pacific Island countries. What could be the element of sub-regional cooperation to address disaster risk under the changing climate context? We have done a similar work for South and Southwest Asia. So this was yet another initiative because RLC is a key transboundary challenges, particularly from inland water disaster management perspective. So that's the motivation of this work. I hope I have given some kind of a response to Mr. Rollet. Thank you, Sanjay, for your explanation. Okay. Well, this is a. May I, with your indulgence, and I will use 1 minute, and I'm going to be speaking in. Hello. I'm very. Works for me. Colleagues, it is not my intention. And I do know what it reads, and I read it. Scale up regional, sub-regional cooperation strategies. Fine. I'm absolutely fine with that. I wonder, you please listen to the question I was asking. That was a specific proposal made about either mechanism or kind of a framework mechanism. That's what I was referring to. That has to be discussed in depth and details at the appropriate level. And I simply wanted to bring that to the attention of the Secretariat, that those are very important, maybe very pertinent issues that should be discussed in depth as appropriate, but not like, leapfrogging among the various building blocks and forgetting about the substance. No, that's what I cannot actually concur with. This is different from what we read as a decision of the committee. And maybe that might be very helpful. The only thing I wanted to do to give a friendly head up that those ideas need an in-depth discussion and due time at the appropriate level among the member states. Thank you. Thank you, Aykut. I think we will take note of it. Right. Yeah. Okay. So, Sanjay, you listened to opinion. Yeah. Member state. Yeah. So we need to work on this. Yeah, to discuss with all member states. So with this. Yeah, we can facilitate such discussion because I also consider that it's very important issue. The research was done, very interesting and profound research regarding the RLC and climate change impact on this area. So, but it requires further consideration regarding the appropriate mechanism of cooperation. So that is a clear message we heard. Okay, so colleagues, I think it was a very interesting and meaningful discussion today. We had all sessions completed, and I think we can finish
We had even extra session, for discussing this issue. So, and I think we will meet tomorrow. 8:55 in this hall, and we'll continue our work. Thank you much for your valuable contribution.